Nuno. 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 Greek, we have Portuguese. Okay, we have Greek. Yes, ladies and gentlemen, we have Portuguese for translation, different channels, Spanish, Greek, Italian, French, and English. And German. And German. Yes, German, channel 1, English 2, Français c'est le 3, Italiano il 4, Greek 7, Español 8 e Português 9. Português 9. Greek, Italian. Greek is 7. 7 ημερον, you know. Okay, we can start. And I have to tell you that we had some casualties because of the strike of the day before yesterday. So because of the strike, we lost Gabi. She's going to be present, but through Zoom. Gabi Zimmer, the ex-president of GUE left. And also we lost Jeremy Corbyn. And now Marisa Matias is going to preside the first panel, which is about the experience of the left in power. And then we have a second panel with very special guests as well. And the second panel is about the future and the challenges of the left. Yes, good afternoon. I'm going to speak in Portuguese, so if you want to be prepared. Ok, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela vossa presença. Estamos numa sessão que promovemos no âmbito do nosso grupo parlamentar da Esquerda para debatermos os desafios que vivemos. Para debatermos os desafios que vivemos atualmente, num contexto muito desafiante e particular, como é o contexto que vivemos atualmente por causa da invasão da Ucrânia, mas também na sequência de várias crises que se vão acumulando ao longo dos anos, desde a crise económica e financeira, a crise ambiental, a crise pandémica, enfim, todas crises com respostas muito aquém das necessidades e que nos levaram a uma situação em que à esquerda
temos desafios muito mais exigentes ainda no cenário atual. Também o facto de que nos últimos anos houve várias experiências com a participação de partidos do nosso grupo parlamentar, da esquerda, em governos em alguns países da União Europeia, levou-nos a dividir esta sessão de maneira a que possamos discutir numa primeira parte essas experiências, e para esse efeito temos, obviamente, convidados do SYRIZA, o Eukleides Tsakalotos, ex-ministro da Economia no governo, temos a Martina ex-deputada aqui no Parlamento Europeu, nossa colega, e dirigente do Sinn Fein na Irlanda. Temos também o Fabien Perrier, jornalista que trabalhou muito sobre a experiência do SYRIZA na Grécia, e teremos ainda, que não está ainda connosco, mas teremos ainda a Lilyth Verstrynge, que é do Podemos e que não está ainda aqui porque teve um atraso na chegada ao Parlamento, mas assim que ela chegar junta-se a nós aqui na mesa. O Stelios pediu-me que dissesse algumas palavras sobre a experiência que tivemos em Portugal com a geringonça. A geringonça é o nome que foi inventado, cunhado pela direita, mas que foi adotado depois como o nome dado ao acordo parlamentar que serviu de apoio a um governo minoritário do Partido Socialista. O nome geringonça foi criado como um insulto, mas acabou por acolher, digamos assim, simpatia por parte das pessoas. Eu não vou demorar muito tempo com isso, mas só relembrar o que foi essa experiência. Em 2015, na sequência da intervenção da Troika em Portugal, uma experiência que os gregos e as gregas conhecem muito bem e que, em certa medida, de forma mais parcial, também é uma realidade vivida pelos irlandeses. E depois de umas eleições em que o Partido Socialista não ganhou essas eleições, ficou em segundo lugar, mas que havia uma maioria parlamentar de esquerda que poderia significar deixarmos de ter o governo da direita, da aliança dos dois partidos da direita que durante 4 anos aplicaram o programa da Troika e foram para além dele. Nessa sequência houve condições para fazer um acordo parlamentar que envolveu o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o meu partido, e o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista, os Verdes. Nesse contexto, o acordo incidiu sobre áreas muito específicas da governação. Nós não integramos o governo e essas áreas de intervenção tiveram a ver sobretudo com a necessidade extrema que tínhamos de recuperação de rendimentos, de defesa dos serviços públicos e do Estado Social e de salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Pensões. Foram acordos que no seu alcance foram modestos, pode-se dizer isso, que não alteraram a base substantiva daquilo que foi a política governamental do Partido Socialista, mas que permitiram, nos anos a seguir à intervenção da Troika, avanços muito significativos do ponto de vista de recuperação de direitos sociais e de direitos laborais. Houve muito que ficou por fazer, nomeadamente no que diz respeito aos direitos laborais, mas esses anos permitiram, de facto, que nós pudéssemos começar a cortar com parte da herança pesada da Troika e ter uma ênfase muito maior nas políticas sociais do que tivemos nos 4 anos de destruição da geringonça com o governo de direita. Foi uma solução difícil de aceitar pelas instituições e lideranças europeias. Essa proposta de um acordo à esquerda de incidência parlamentar que permitisse a formação de um governo minoritário do Partido Socialista teve oposição séria
desde o início por parte das instituições europeias. Houve inclusive ameaças de sanções que tiveram que ser negociadas e que foram recusadas já numa fase muito avançada, mas a verdade é que se conseguiu instituir esse acordo com uma dose de desobediência em relação às normas europeias e que houve ganhos sociais significativos, apesar das limitações do acordo, mas esses foram ganhos que ficaram e que foram muito importantes no contexto que vivíamos na sociedade portuguesa na altura. Em 2019, ao fim de 4 anos de geringonça, o Partido Socialista Português, com a ambição e o objetivo de obter uma maioria absoluta, recusou-se a renovar essa experiência. Voltámos a ter eleições agora em 2021 e o Partido Socialista sim conseguiu finalmente a tão almejada maioria absoluta, num contexto de enorme chantagem com os partidos da esquerda e transferência de responsabilidades, e aí creio eu que podemos dizer que foi uma campanha muito difícil, muito complexa, mas sobretudo em que ficou muito clara a intenção do Partido Socialista e a forma como a geringonça foi vista apenas com um caráter instrumental para poder governar naqueles anos de 2015 a 2019. Já falei muito, vamos passar para aquilo que interessa, que são as experiências do governo, e começamos com a experiência da Grécia, e por isso passo já a palavra ao Eukleides, Tsakalotos. Peço que tentem falar 7 a 10 minutos cada um, eu sei que é difícil, mas para tentarmos ter algum tempo para debate ainda. Muito obrigada e a palavra é tua. Thank you very much, Marisa. Thank you to Stelios and the European MPs who've organised this. I'll get straight to the topic, but by going a bit historically to make a few points that I think are important about all left-wing experiences. So sometime in the 80s, I won't tell you exactly when, so I won't betray my age, I was at the Institute of Development Studies in Sussex, which was a very radical place, very anti-IMF, very pro-developing countries. And one of my teachers was Stephanie Griffiths-Jones, who then became even more famous after her time at the IDS. And she was heavily involved in the Allende experience. At the same time, in that period, we had the British Labour Party in the 70s reversing a left-wing government after a financial crisis. We had the French United Left in the 80s reversing a left-wing strategy because of a financial crisis. And we had PASOK in Greece in 1985 reversing its strategy when it had a financial crisis. And Stephanie wrote a book which was called Finance in the Transition to Socialism, which is what it was trying to analyze with all this experience is, what do the left-wing people think about finance in the transition to socialism, in a left-wing government? What is its role? The first point she made is, it's not as if leftists believe that you should have macroeconomic imbalances, that you should always have deficits, or that you should always have inflation. Indeed, Stephanie argued that macroeconomic imbalances were a reflection of something going wrong in the wider economy. For instance, distributional issues between capital and labour that had not been sorted out. So that Stephanie's argument was that you needed finance as a framework for the really important things that the left-wing government wanted to do. Of course, we're more interventionist in fiscal policy than the right, but it's not as if fiscal policy as such is what distinguishes us. So I won't say very much about the first period of government of Syriza before the difficult compromise of the summer of 2015. I will say more about when I took over as finance minister in just after the referendum of July 2015. I was confronted, and the government of Alexis Tsipras was confronted with exactly the reverse program. It wasn't like we were elected in a time of normality.
and there was any danger of us doing irresponsible fiscal policy. We had the Troika, as has been explained before. The previous governments hadn't finished the fiscal adjustment, so there was more fiscal adjustment to be done. So the question, with my experience, not just my teacher, Stephanie, but all that I'd written on macroeconomic policy within the framework of an alternative government, is what do you do? So after the compromise, what we basically did in discussion with Alexis Tsipras and the party was develop the strategy of 3 baskets. The first basket was that we would do as much of the Troika program as possible, as quickly as possible, to actually get out of the structural adjustment program. Some people have called that the Lula strategy, who might be coming back to Brazil very soon. Lula said when he originally got elected, I'll give the IMF 1 year, and then I will do what I really want to do. So that was the first basket. The second basket was the thing within the structural adjustment program that we were up to grabs, was still up for negotiation, and we wanted to attenuate the worst neoliberal aspects of the program and feed in progressive items. And I'll come to that. And the third basket was things that were outside the structural adjustment program, whether it was support for cooperatives in the real economy, or gay rights, or a different approach to immigration, and so on. So that was our approach. So we, maybe because it was forced on us, could not be fiscally irresponsible. We couldn't have an expansionary fiscal policy while we were in the structural adjustment program, but we fought very hard on the second basket, i.e. the things that were up for grabs. We avoided some privatizations, we extended social rights and social benefits. The IMF, for all Christine Lagarde's talk about social inclusion and women, the people on the ground didn't want to hear anything about that. What they wanted was just a social program for the poorest. The idea that the left has that social benefits are citizens' right. You have it as a citizen, not just because you're the poorest of the poor, was not in the radar. But we fought very hard, and in a number of places, in housing benefit, Greece had no housing policy whatsoever before we got elected. In housing benefit, in child benefit, in who could get the guaranteed minimum income, we managed quite a lot. And even though we were under a structural adjustment program, we managed to reduce inequality, reduce poverty, and reduce child poverty, because Greece had one of the most important, one of the highest levels of child poverty, even before the debt crisis in 2009, 2010. So after many years of centre-left politics, that had not been addressed even in the period of high growth. So that was what we tried to do. We knew that we had to support the lower classes, the working class, and our strategy was to start with that. So we started with the ensuring people who were uninsured in the hospitals. Over 1 million people were insured, who had no insurance whatsoever. So by the time we left the structural adjustment program, so the Lula strategy worked. To be fair, Lula said 1 year. It took us a little bit longer than that, but there you are. That's how long it took us to do that. We had the first, in the summer of 2018, the first expansionary budget, which was to reduce the level of austerity. That didn't mean austerity went, but it was in a first attempt to reduce the level. And contrary to right-wing governments, what we tried to do was to share that fiscal expansion between increases in expenditure
and reduction in taxes, and start approaching to the progressive redistribution, going not just to the poorest of the poor or those on lowest incomes, but also to include the middle class. Just as a parenthesis, the right wing consider me the minister of taxation of the middle class, that I destroyed the middle classes. If you want the details of the true story, I haven't got time in the 10 minutes to say that. So when we left the structural adjustment program, the summer of 2018, we were able to have the first expansionary budget with supporting for hospitals and teachers, as well as reducing taxes and spreading the benefits as much as we could to the middle classes. We raised the minimum wage. We had a return to collective bargaining, which was one of the first promises of the previous structural adjustment programs under PASOK and New Democracy. So what am I saying, and why did I start with Stephanie Griffiths-Jones and the finance in transition to socialism? I started that because I think in the future, and things are looking quite well in a number of places. I'm looking to my left now, immediate left. I think that it's very important that the left has priorities. Where is it that it wants to distinguish itself? And in my view, of course, in a recession, we distinguish ourselves in wanting a more active fiscal policy. But it is absolutely vital, and this might sound conservative, but I don't think it is, that it's absolutely vital that we're not tarnished with the brush, that we don't care about macroeconomic imbalances. It doesn't matter if our policies lead to fiscal deficits, if they lead to debt, if they lead to inflation. So the left has to have a strategy where the finance minister, the macroeconomic policy, serves what you really want to do. What you want to do in structural reform, in supporting cooperatives, in re-nationalizing industries, or on having intervening in the energy market and in competition, and of course its social policy. It has to have a macroeconomic policy that actually is conducive and gives you the time to be able to do the good things you want to do. So that is the one lesson I've learned. To be honest, I can't be very proud that this was some brilliant Euclid strategy, because it was enforced on us, the macroeconomic tightness, if you like that. But I think it is, in 10 minutes, if there is one to take home, maybe we can discuss it, maybe I'm not right, that is what I would say. Thank you very much. I didn't go too much over, I hope. Thank you so much, and thank you for keeping the time. It was really impressive, I must say. Okay, we'll keep with Greece, I think, not to change the subject, so... Fabien promised before he wasn't going to be rude about the Syriza government. Okay, so we move to Fabien Perrier, a journalist who wrote and worked about Syriza experience in Greece. Thank you. Merci beaucoup pour l'invitation, merci de me donner la parole. J'ai presque envie de dire que la date tombe bien, puisque en tant que Français, je pense que des questions qui se sont posées il y a quelque temps en Grèce commencent à se poser en France. Alors, l'expérience de Syriza en Grèce mérite, à mon avis, une réflexion un peu plus large. Comme je viens de le dire, c'est en tant que Français, je ne vous dirai pas le contraire. Et il y a 3 questions qui me paraissent essentielles. La première, c'est comment conquérir une majorité. La deuxième, être au gouvernement, est-ce être au pouvoir? Et la troisième, est-il possible d'instaurer un rapport de force dans les structures actuelles? Je vais essayer, en tant que journaliste français qui a pu assister de près à ce qui se passait en Grèce, de me poser ces questions, d'y répondre, en ayant aussi en tête que je viens d'un pays qui est en pleine crise de régime.
Alors, quand je suis arrivé en Grèce en 2010, c'était un petit pays, ça n'a pas changé, 18,8 millions d'habitants, en crise. Et très vite, le gouvernement PASOK de l'époque a décidé de signer un premier mémorandum, d'autres suivront. Et je tiens à dire que les remèdes qui ont été appliqués ont en réalité achevé le malade. Explosion du chômage, passé de 9% à 27% en 2013, misère, suicide qui augmentait, bouleversement des structures de la société grecque. Bref, la crise était totale, financière, économique, sociale, politique, même démocratique. Ce qui m'a fasciné dans le même temps, c'est la contestation permanente que l'on pouvait voir et l'émergence de réseaux de solidarité avec, je crois, un moment fondateur dont on peut se rappeler quand on a suivi l'actualité, qui est celui des indignés. C'était vrai en Espagne, ça prenait dans quelques pays et ça a particulièrement pris en Grèce, ces gens qui avaient appliqué une expérience de démocratie directe. Dans le même temps, pourtant, la contestation était particulièrement réprimandée par le gouvernement en place. Et je crois qu'à ce moment, Syriza a eu cette capacité d'être dans le mouvement. Et je le dis parce que, de nouveau, en tant que Français, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, ce débat émerge de nouveau dans les partis de gauche. Faut-il être dans le gouvernement ou faut-il être dans le mouvement ? Donc Syriza a su résister en étant dans le mouvement à différentes tentatives d'appels, à différents appels de formation de gouvernement d'union nationale. Un exemple, en 2011, un gouvernement est formé qui allie le Laos, un petit parti d'extrême droite, la droite de Nouvelle Démocratie et le PASOK. Toute similitude avec les possibilités françaises aujourd'hui ne serait que purement fortuite. Mais trêve de plaisanterie, il faut voir que ce gouvernement dit d'union nationale a mené aussi à la banalisation de l'extrême droite. Et de nouveau, venant d'un pays qui a eu plus de 40% d'électeurs pour le Front National, je pense qu'il est important de le signaler, de le souligner. Autre point sur lequel je voudrais aborder dans cette partie, c'est que ce qui me fascinait en tant que journaliste, c'était que Syriza était un parti de réflexion et un parti de production d'idées. C'est-à-dire que quand on voulait avoir des chercheurs brillants qui analysaient très bien la situation en Grèce et en Europe, il suffisait d'aller frapper à la porte de Syriza. Mais ce qui me fascinait dans le même temps, c'est que j'avais le sentiment que ce parti était finalement assez peu présent dans la société. Dans les années 2000, au début des années 2010, je trouve que la base sociale était assez faible. Elle s'est élargie à la faveur de la crise et du développement des mouvements de solidarité, justement. Puisqu'il y a Kostas Arvanitis dans la salle, je vais prendre un exemple qui est la fermeture de Herth, où justement Syriza a réellement été présent, travaillé avec les journalistes licenciés, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Et je crois qu'il y a une dernière question qui se pose aussi, c'est celle du chef de file. Puisque Alexis Tsipras, ça c'est une très belle histoire pour les journalistes, mais je ne reviendrai pas dessus, c'est tout dans mon livre, Alexis Tsipras avait cette capacité à fédérer et je crois à élargir en même temps l'auditoire de Syriza. D'ailleurs, les répercussions électorales ne se sont pas fait attendre. L'ascension de Syriza a été assez fascinante. Et en tout cas, Syriza a fini par obtenir en 2015 la majorité des sièges à la Voulie. Sauf que, il faut rappeler quelques éléments de contexte. La majorité était relative, des mémorandums étaient déjà signés. La Grèce avait perdu, quand Syriza est arrivé au pouvoir, 25% de son produit intérieur brut. Il y avait une forte pression grâce à la dette ou par la dette. Le contexte social était catastrophique. Les relais syndicaux étaient relativement faibles et les médias étaient dans l'ensemble négatifs envers Syriza.
Alors, je souligne cette question des médias parce que, en tant que journaliste, j'y suis sensible, mais aussi parce que je pense que c'est une question que tout parti au pouvoir, qui accède au gouvernement plus exactement, doit se poser. Quelle communication envers sa population? Quelle communication avec la presse étrangère? Et là, il était peut-être un peu décevant pour certains journalistes, comme moi, de se rendre compte qu'on avait été un peu les parents pauvres d'un Premier ministre et de son équipe une fois qu'il était arrivé au gouvernement. Je crois que ça, c'était quelque chose aussi à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas forcément oublier les personnes avec lesquelles on a travaillé pour accéder au gouvernement. Autre point, il y a une question qui me travaille, qui est celle de l'appréciation des soutiens et des alliés. Comment, quand on ne parle pas avec la presse européenne, ou quand on parle peu avec la presse européenne, comment on peut comprendre qui sont les réels alliés? Je me rappelle d'une anecdote en février 2015 où j'avais interviewé l'équipe de François Hollande, en l'occurrence, qui m'avait répondu à propos de la question qu'allez-vous faire pour la Grèce? Nous allons tout mettre en œuvre pour essayer d'être des traits d'union entre la Grèce et l'Allemagne. Quand on entend une telle formule, autant dire que ça voulait dire pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, il y a un ministre à la table et peut-être il me démentira, mais je crois que ce pas grand-chose, malheureusement, il s'est avéré très longtemps et que dans le même temps, l'équipe autour des équipes qui entouraient les ministres, notamment le Premier ministre, restait sourde à ce que la presse européenne pouvait remonter. Et le troisième point, ce qui m'amène du coup au troisième point, qui est celle du rapport de force. Parce que comment peut-on se faire entendre en tant que gouvernement d'un petit pays quand on est dans un contexte extrêmement défavorable, quand on a un problème de soutien? Là encore, je vais citer un exemple. Je me rappelle d'une manifestation en février 2015 qui avait été organisée, entre guillemets, à l'échelle européenne. Il y avait peut-être 2 ou 3 000 personnes à Paris, quelques centaines de personnes dans les villes de France. Autrement dit, il n'y avait personne qui avait compris quel était l'enjeu pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe, de l'arrivée de ce gouvernement. Personne dans l'opinion publique. Mais je pense qu'en Europe, les autres gouvernements avaient très bien compris, car ce qu'ils craignaient fondamentalement, c'était un effet domino. Et je vais conclure en disant que finalement, ce que la Grèce m'a montré en tant que journaliste, m'a révélé en tant que journaliste, c'est que finalement, la question posée, c'est pas simplement celle des politiques menées, mais celle du respect du vote et finalement du sens de la démocratie en Europe. Et je crois qu'elle invite aussi la gauche française aujourd'hui à réfléchir, mais pas que, sur le respect qu'il faut accorder aux traités et les alliés qu'il faut trouver. Un grand merci. Aussi, très bien. Sur la France, on va parler tout de suite. And now we move to Martina Anderson, our dear friend, after very wonderful results of Sinn Fein in Ireland. So, please. Thank you for being here. And I want to thank Marisa and Stelios for the invitation. But I want to put the record straight and make sure I do so in front of the MEP from Sinn Féin is in the room. I'm not the leader of Sinn Féin. In translation, that's how it came across. We are the lead party. So Mary Lou MacDonald is the leader of Sinn Féin. And I just want to make sure, in case it was interpreted in any other way, you didn't say that, but the interpretation, that's how it came across. So I just want to set the record straight. Sinn Féin is in somewhat of a unique position in Ireland because we are in government in one part of Ireland, in the north of Ireland,
and we lead the opposition in the other part of Ireland. As many of you know, Ireland was partitioned, and you'll be glad to know I'm not going to go into the history of 800 years of struggle. However, the situation that we find ourselves in certainly creates challenges, particularly when trying to manage governmental responsibilities in a coalition in the north of Ireland of, some might say, the unwilling, and becoming the lead party in that coalition, and also campaigning to change the government in the south of Ireland. Sinn Fein is now the largest party across both jurisdictions on the island of Ireland. And the six-county state of which I come from in the north of Ireland, it was not created as an arena for democracy. Democratic outcomes were not supposed to happen, and they weren't supposed to be accepted or experienced. It was designed to keep a significant minority of that time oppressed. So after the failure of partition, years of colonization, and a one-party unionist state that was in power since Ireland was partitioned, there was a 30-year-old conflict, and people like myself resisted, and I would argue that our right to resist was valid. And it ended with a Good Friday Agreement. We secured a power-sharing governing arrangement, and that was designed to end unionist supremacy. The power-sharing executive that we have in the north of Ireland, and when you listen to what's happened in different places, it's important to be able to distinguish the kind of governing arrangements that we have in the north of Ireland, because we're not a sovereign government. We don't have the economic levers of power. They still rest with Westminster. But you have a joint office of a first and a deputy first minister that leads a government in the north of Ireland. And both of them come from a nationalist, unionist designation, depending on who gets the most seats. Well, you will be allocated the first or deputy first minister. And the jointry of the office means it's constrained, because both the first and deputy first minister has to sign off on every matter. They can't send a letter without both of them agreeing and signing off on it. There can't be an item put on the agenda without both agreeing. So when you're in a government with competing ideologies, with parties wanting particular outcomes, you can imagine how difficult that is when you're trying to take your own strategy forward, because you're in some might say, an enforced coalition. It's a consociational model of government, and it came out of a Good Friday Agreement after a 30-year war and terrible conflict. And the political seat, I suppose, in the institution, it does embody an actual seat of political power. But I'm very conscious about what Fabien said about it's important to differentiate about being in government and being in power. And I say that because I was a junior minister to the late Martin McGuinness before being an MEP in the European Parliament. And you experience as ministers, you need to adapt without doubt to the current conditions that you find yourself in, whilst you're trying to utilize them to drive forward a strategy that overturns the status quo. Because you're dealing with civil servants, in my experience, in our experience, who view themselves as the permanent government. And therefore, their responsibility is to maintain the status quo and not to enable change, and to seek to manage governmental responsibilities. That's what they see themselves. And so you have to be prepared to confront and to challenge the machinery of government that works to obstruct the very change that you want to bring about.
And Sinn Féin's social programme connects to the daily lives of most people in Ireland. But in the time that we have, and I know it's quite constraining here to say everything that one would like to, there's one issue when I'm dealing with the left I would like to talk about, because I experience it and did experience it when I was a member of the group, and I know that our party would still have conversations with our colleagues in the left. And that's to talk about progressive nationalism. Progressive nationalism, equality, human rights, self-determination and national democracy is clearly distinguishable from regressive fascism and fascist nationalism that has grown across Europe. And progressive nationalism is a force of good. I would argue that it should be embraced by those in the left and even the centre left as a means to counter the somewhat simplistic at times and xenophobic politics of the far right. Nationalism, progressive nationalism, unites people of all faiths, ideologies, social economic circumstances in pursuit of noble causes, principally the right to self-determination, national democracy, independence, equality and human rights. And it's also internationalist in its outlook and its approach. And it's a ground, I believe, that the left needs to stand on and not abandoned to the far right and to fascists to occupy. And in my observing of some things that has happened, I would argue that has happened. But in the time that have left, I want to talk about the Good Friday Agreement. Because the DUP, our partners in government in the north of Ireland, they never supported the Good Friday Agreement. They campaigned against it. And they never adopted to the power sharing that I've talked about, and only agreed to establish an executive in 2007 when they held a majority of seats and secured the position of First Minister. A new executive can't be formed now without their agreement, and they're operating a veto currently as we speak. We've come out of elections on the 5th of May where Sinn Féin secured the position of First Minister, and the DUP don't like the outcome of that democratic election. And I say now because we are in Europe and we're sitting here in the European Parliament, and sterling work was done by this group to protect the Good Friday Agreement in all of its parts, make sure there'd be no hardening of a border, and the unique and special circumstances of Ireland would be taken into account in the Brexit mess that unfolded. But the Good Friday Agreement is under assault. And the self-interest of the British government and the DUP are coalescing, working together, as they use the protocol, the Irish protocol, to dismantle a Brexit withdrawal agreement and the Good Friday Agreement. No one knows the British better than us. And we have warned the EU that they earned the name Perfidious Albion, a country that you cannot trust and it never keeps its word. And true to form, the British government has caused international outrage by breaching international law and disapplying international obligations and duties that it signed, that it agreed that it would deliver. And just last week, when the European Court of Human Rights in Strasbourg stopped the appalling decision to deport migrants to Rwanda, another part of the Brexit plan re-emerged. And the British government reaction was, Johnny Foreigner is not telling us what to do. And therefore, the Tories, the all-time intention to withdraw from the European Convention of Human Rights and scrap the Human Rights Act, has reared its ugly head. So the foundations of the Good Friday Agreement has been shaken even further. And I wanted to take this opportunity here today because it's been wrapped up in language of a British Bill of Rights and cloaked in that language. In Ireland, a Rubicon has been crossed. And the Good Friday Agreement, our peace accord, that came out of 30 years of a terrible conflict, that has
about because of the goodwill of people like yourselves, because of the EU, and because of America. And so we're asking you of goodwill, as we have topped the poll in the north. If you expect a democratic outcome, all the trends are telling us in the south of Ireland, and we don't go by opinion polls, don't take them for granted, but we are sitting at 36%, and people see Mary Lou McDonald, another former MEP, as the next Taoiseach in waiting. And we are sitting in a situation where the enforced power sharing coalition cannot even be established because the democratic outcome is not being respected. There is a solution to all this mess that the British is invoking on all of us, and that includes the EU as well. And we're being used as cannon fodder. They have weaponized us to attack Europe because they've never left anywhere without leaving it in a mess. So therefore, the EU cannot survive without them, they believe. And the coalition of all of the member states, whatever we may think about it, is a big challenge to them. Within the Good Friday Agreement, the people of Ireland voted for our right to self-determination to be a provision in that agreement. So that agreement holds the solution to the Brexit mess, and that is Irish reunification, big conversation that has taken place in Ireland, and we ask you to respect that conversation because we're not asking anybody's permission for it. We've won our right to self-determination, but we're asking you to respect it and respectfully help plan and prepare for the constitutional change so that, once again, that the north of Ireland can have an MEP in this group represented, hopefully by Sinn Fein, and that will not be taken out against the democratic wishes of those of us who voted to remain. And that's the majority in the north of Ireland. So thank you for affording me a couple of more minutes to say all of that. Thank you, Martina. Last but not least, Lilyth from Podemos. She's going to talk about the experience of government in Spain. Gracias, Marisa. Siento el retraso, es algo muy del sur. A mí al menos me representa bastante. Perdonad porque he llegado muy tarde y me he perdido a alguno de los compañeros y sus intervenciones. Y lo segundo, gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión porque, pues, aunque quede mucho por crecer, digamos que políticamente crecí, me equivoqué y aprendí mucho en el Parlamento Europeo y trabajando con muchas de las personas que están sentadas hoy aquí, porque trabajé 4 años de asistente parlamentaria aquí y pues ahora vengo a hablaros de otra cosa distinta, pero que en realidad tenía mucho que ver con lo que hacíamos estos años cuando estábamos todos juntos en el GUE, en lo que ahora es The Left. Actualmente soy secretaria de organización de Podemos desde hace aproximadamente 1 año y yo había preparado mi intervención respondiendo un poco a algunas de las preguntas que ha formulado el señor Perrier, en realidad, porque creo y entiendo que cualquier partido de izquierdas que es impugna, digamos, o que nace en un momento concreto en relación con la crisis de 2008, tiene que plantearse las preguntas que él ha formulado, preguntas como es estar en el gobierno, tener acceso al poder, o preguntas como cómo se gestiona una correlación de fuerzas cuando eres un partido minoritario, como es el caso de Podemos. No fue el caso de SYRIZA tan concretamente, ¿no? Pero podría ser también el caso del Bloco y otros tantos ejemplos. También decir que a nosotros políticamente nos ha inspirado siempre mucho desde toda la historia que hemos vivido y seguido muy cercanamente, tanto de SYRIZA como más adelante del Bloco también y su relación con el Partido Socialista en Portugal. Lo mismo en casos como Francia insumisa y aunque el señor Perrier ha hablado de Grecia, ¿no? Pero Francia insumisa y ahora mismo la posición que está tomando Mélenchon y la segunda vuelta de las legislativas y el buen resultado electoral, y evidentemente todas las políticas del Sinn Féin de manera más reciente y sobre todo muy relacionadas con las mujeres, que son ejemplo de hoja de ruta. Sabéis que, bueno, y si no os hago un pequeño resumen, sabéis que Podemos nació, digamos, al calor de un movimiento ciudadano muy grande y muy explosivo que hubo en España a raíz de la crisis de 2008. Fue una crisis de representación muy grande, de representatividad, en la que la ciudadanía española sentía que la política se había ido, digamos, haciendo
más tecnocrática y más alejada de los problemas reales de la ciudadanía, y eso desembarcó o terminó en una gran concentración y una explosión de movimientos ciudadanos que convergieron el 15M de 2011 en lo que nosotros llamábamos los indignados. Ese momento que emana, digamos, de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad y esa crisis de representación, en otros países de Europa se vio con una, digamos, con una evolución diferente, ¿no? Donde a lo mejor podían haber surgido movimientos más reaccionarios que se enganchaban a la identidad nacional para generar políticas que eran también impugnatorias del sistema o antisistema. En España pasó lo contrario, que es que nació una fuerza política que lo que pedía era democratizar las instituciones y darle, digamos, el poder a la gente, como fue Podemos. Y realmente esos años fueron años de muchísimo fervor político en nuestro país. La primera institución que nosotros ocupamos, entre comillas, fue el Parlamento Europeo en las elecciones de 2014, y luego tuvimos un año más tarde las elecciones generales, con una representación muy alta que conseguimos en el Parlamento, que, si no recuerdo mal, era cerca de 70 y pico diputados. Siempre me regañan porque debería aprendérmelo, pero bueno, digamos que más de 70 diputados, que fue un número muy grande. Cuando entramos en el Congreso de los Diputados fue la primera vez en mucho tiempo que en España pasaba una cosa bastante impresionante, que era, digamos, el fin del bipartidismo, o al menos era la primera vez que un porcentaje muy grande de españoles, el 34% del electorado, votaba algo que no fuese Partido Popular o Partido Socialista, que eran los dos grandes bloques o partidos de gobierno. Ya desde ese año nosotros nos dimos cuenta de que había una cosa que era peculiar en el panorama político español, que es que había otra mayoría de gobernabilidad fuera de Partido Socialista y Partido Popular, que se construía con partidos independentistas como podían ser Bildu, Esquerra, el BNG en Galicia o muchos partidos de este tipo, partidos que también surgieron más adelante y también, evidentemente, teniendo en cuenta al Partido Socialista, una mayoría de gobernabilidad que era progresista, que podía ser de izquierdas y que podía ser la solución para llevar adelante ciertas políticas. Nosotros cuando creamos o nos metimos en Podemos teníamos clara un eje principal o una ambición como organización política, que era que no queríamos ser un partido de la izquierda que se limitase a estar en la oposición, digamos, como, no sé cómo van a traducir esto los intérpretes, voy a probar, como el Pepito Grillo, que se dice en mi país, que es básicamente pues, como el consejero que está aquí siempre al oído diciéndote esto está mal, deberías hacer esto o lo otro, pero siempre desde una posición cómoda en la oposición. Nosotros lo que creíamos y considerábamos que era necesario para nuestro país era, evidentemente, gobernar y desde dentro ver cómo podíamos cambiar esa correlación de fuerzas o llevar adelante una serie de políticas. Y entonces lo que pasó a continuación fue una resistencia muy grande por parte de poderes mediáticos, de evidentemente los partidos tradicionales o clásicos, digamos, de la política española, que se sumaron con cloacas, casos judiciales, asociaciones con Venezuela, con Putin, bueno, cosas que probablemente vosotros también habéis vivido en vuestros países porque tampoco son muy originales, por las cuales, pues digamos que se señaló mucho a Podemos de tal manera que intentasen como desgastar la imagen o evitar que Podemos llegase al gobierno. Hubo incluso una repetición electoral convocada por el propio presidente. Nosotros tuvimos una moción de censura que en un primer momento la llevó a cabo Podemos a la derecha que gobernaba en ese momento. El Partido Socialista no la apoyó, pero convocó una segunda moción de censura que Podemos sí que apoyó para echar, digamos, al presidente en funciones en aquel momento, que era el señor Rajoy. Cuando hubo elecciones, el Partido Socialista tomó la decisión de que tenía que reconvocar elecciones porque esa mayoría que tenía con Podemos apoyándose en partidos independentistas y también en nuestra organización política, pues digamos que era polémica, teniendo en cuenta la trayectoria del Partido Socialista y su asociación con la derecha tradicionalmente en nuestro país. Convocaron elecciones generando que la extrema derecha creciese en España de una manera bastante desorbitante e innecesaria porque tenían una mayoría para gobernar, y a pesar de eso, y después de la segunda convocatoria electoral, decidieron gobernar con nosotros. Y entonces nosotros entramos en gobierno con una posición más debilitada, que son 35 diputados, y digamos como partido pequeño del espacio de gobierno mano a mano con el Partido Socialista. Y ahí yo creo que entran un poco, Marisa, no sé cuánto tiempo llevo. Solo, vale, corro.
Entonces, yo creo que ahí es un poco cuando tuvimos que plantearnos las preguntas que decía que formulaba el señor Perrier, que básicamente eran tres. Una, no dejarnos enterrar por el Partido Socialista, cómo gestionar la correlación de fuerzas siendo el partido minoritario en el gobierno. Y ahí la decisión que tomamos fue básicamente que los debates tenían que hacerse públicos. No podía ser que todo lo que el Partido Socialista suponía como un bloqueo dentro del gobierno se hablase única y exclusivamente dentro del Consejo de Ministros. Cuando lo sacábamos a los medios de comunicación y al debate público, podíamos ofrecerle a la ciudadanía, decir, ¿queréis subir el ingreso mínimo vital? ¿Queréis aplicar políticas redistributivas? ¿Queréis unos presupuestos generales que sean expansivos? ¿Queréis políticas de feminismo que vayan en sentido, o políticas, por ejemplo, como la ley trans, que fue algo muy polémico con el Partido Socialista porque no estaban de acuerdo? Entonces, en el momento en el que elevábamos el debate, lo hacíamos público, lo llevábamos a los medios de comunicación, la presión se ejercía dentro del propio gobierno y era más sencillo negociar para un partido que estaba en minoría. Eso nos permitía en parte a nosotros, desde nuestro punto de vista, no morir asfixiados o mimetizados con el Partido Socialista. Lo segundo es que tradicionalmente se piensa que la izquierda, cuando gobierna, hace políticas bonitas, sociales y que son como muy, bueno, pues para las minorías, ¿no? Políticas que vayan contentando poco a poco a la gente humilde que tiene problemas, ya sea económicos, ya tengan que ver con su trabajo, etcétera. Y nosotros tomamos la decisión de que evidentemente teníamos que desarrollar una agenda social que fuese fuerte, ¿no? y que tuviese consistencia, pero que a la vez teníamos que intentar hacer dos cosas desde dentro. Una, el mensaje de que efectivamente gobernar no es tener el poder y necesitábamos que eso también la ciudadanía española fuese consciente o lo viese con sus propios ojos para que no se generase un sentimiento de frustración por el cual nosotros no alcanzábamos los objetivos. Y la segunda tenía que ver, perdón que he perdido el hilo porque voy deprisa, y la segunda tenía que ver con ocupar espacios de poder dentro de las propias instituciones, como podía ser a nivel de la judicatura o a nivel de los medios de comunicación, porque considerábamos que era muy importante, además de la agenda social, revisar y repensar tanto la justicia como los medios de comunicación, como todos, digamos, los grandes poderes fácticos que contornean o están alrededor de un gobierno. Y lo último, y cierro con esto, que era lo más importante realmente para nosotros, que es lo que os decía antes, es una agenda de políticas bueno, como muy ambiciosas. Y lo centramos en tres ejes principalmente. La primera tenía que ver con políticas feministas, pues desde el Gobierno y desde el Ministerio de Igualdad, concretamente donde está Irene Montero. Lo que hicimos fueron políticas ambiciosas, como por ejemplo la ley Solo sí es sí. Hemos hecho recientemente la baja por dolores menstruales, que es pues, prácticamente pionero en Europa, ¿no? Y que es algo de lo que también estamos muy orgullosas. La ley trans, la ley LGTBI. Ahora mismo estamos también abordando el tema de la prostitución. O sea, digamos que poco a poco la agenda feminista y de nuevos derechos feministas era uno de los ejes principales de gobierno, también mirando mucho a las compañeras de Fein. En un segundo lugar, todas las políticas que tenían que ver con el empleo, concretamente la reforma laboral, que es una gran reforma que estamos todavía perfilando y perfeccionando también con los compañeros de Esquerda, de Bildu y otras organizaciones políticas, pero que busca acabar con la precariedad en nuestro país y con los contratos temporales. Y, en última instancia, derechos sociales que marcasen un cambio cultural también y estructural más profundo, como ayudas que sean inamovibles en el tiempo, como el ingreso mínimo vital, como la solución de los ERTEs en la pandemia, pero que debería ser reproducible en casos excepcionales o de crisis más adelante, y una serie de políticas de este tipo. Y lo último, y para cerrar, yo creo que para nosotros lo más complicado ahora mismo, la situación a futuro y los retos a futuro, pasa por varias cosas. Y es que actualmente en España lo que nosotros diagnosticamos es que hay una especie de ciclo reaccionario por el cual la derecha poco a poco va cogiendo espacio. Vox entró en unas elecciones en Andalucía en la que, bueno, apoyando a un gobierno del Partido Popular, poco a poco ha ido creciendo. Y la realidad es que es un partido que va ocupando espacio dentro de la escena política de nuestro país. Eso no es irreversible y la solución pasa por más políticas, más ambiciosas y más fuertes o valientes, ¿no? Entonces, nuestro reto principal es convencer en parte al Partido Socialista de que la mejor manera de parar a la extrema derecha a nivel europeo y concretamente a nivel español es hacer políticas sociales que sean fuertes y ambiciosas. Creo que ese es el mayor reto, eso, y que el gobierno de coalición necesita tener un relato, porque la derecha siempre tiene un relato y a la izquierda a veces se le despista o se le pierde el objetivo final. A la derecha le basta muchas veces con que su relato sea querer sacar a la izquierda del gobierno. Y esto es todo.
Perdón. Gracias. Gracias. Muito obrigada, Lilyth, e obrigada também aos intérpretes e às intérpretes pelo esforço que eu sei que fizeram para acompanhar, mas que seguramente fizeram bem. Obrigada, desculpa, eu sei que é pouco tempo, mas não temos muito mais. Antes de chegarmos ao segundo painel, temos alguns poucos minutos para questões, comentários breves que queiram fazer, dirigidos às nossas e aos nossos convidados. Se alguém quiser tomar a palavra, sim, eu anoto e depois coligimos todas. So if you have questions, so we have one there. Yes. I'll speak in Greek, οπότε παρακαλώ τους μεταφραστές. Ήθελα να ρωτήσω τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Τσακαλώτο, επειδή αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να υπάρξουν ενδεχόμενες επανεθνικοποιήσεις. Αν μπορούσε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Φαντάζομαι αναφέρεται στον ελλαδικό χώρο. Αν θα μπορούσε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, χωρίς ενδεχομένως να θελήσει να αποκαλύψει στρατηγικές του κόμματός του. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, όποιος θέλει από τους ομιλητές να μου το απαντήσει, τέθηκε σε 3-4, ίσως από όλους τους ομιλητές, άμεσα ή έμεσα, το ζήτημα του αναλαμβάνει ένα αριστερό κόμμα την κυβέρνηση, αλλά κατά πόσο αναλαμβάνει και την πραγματική εξουσία. Και ιδίως η τελευταία ομιλήτρια από την Ισπανία, νομίζω το είπε πολύ ξεκάθαρα, την πρόσβαση σε συγκεκριμένες δομές, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι την δικαιοσύνη, μέχρι τα θεσμικά όργανα, πέρα από τη λαϊκή βάση που και εκεί υπάρχει ενδεχομένως σε κάποιες χώρες σοβαρότατο έλλειμμα πρόσβασης προς τη λαϊκή βάση, παρόλα τα υψηλά ποσοστά που μπορεί να πάρει κάποιο κόμμα σε κάποια χώρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο αυτό, και αν υπάρχει κάποια πιο έτσι, αναλυτική απάντηση, θα ήθελα να την ακούσω. Ευχαριστώ. Muito obrigada. Não sei o seu nome, desculpe. Agora aqui à minha frente. Sim. Όχι, μετά. After the... there is one person. Yeah, so, but now... There is one person there. Okay. And we... Me also in Greek. Και εγώ στον κύριο Τσακαλώτο θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει η πεποίθηση ότι μια μερίδα πολιτών το 2019 καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ χρεώνοντάς του παλαιοκομματικές πρακτικές. Ακόμη και αν αυτό μπορεί να στηριζόταν στην πλάνη, δεν είναι εντυπωσιακό όπως υπήρξε, και αν αυτό σας έχει απασχολήσει στην αυτοκριτική ανάλυση που κάνετε μετά την ήττα, δεν είναι εντυπωσιακό ότι υπήρξε μια μερίδα του κόσμου που ταύτισε ένα παλαιοκομματικό σύστημα 40 ετών με ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά που κυβέρνησε μόλις 4,5 χρόνια. Και το δεύτερο υποερώτημα είναι, θεωρείτε πως από τη στιγμή που μιλάμε για κυβερνός αριστερά σε οποιαδήποτε χώρα, σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να πάρει και διαζύγιο από τον ριζοσπαστισμό? Και κατά πόσον αυτό μας έχει οδηγήσει σε στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες ήταν λανθασμένες? Βλέπε Μακρόν, που επένδυσε πολύ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την συνεργασία. Δεν ξεχνάμε ότι υπήρξε ακόμη και σε επίπεδο προσωπικό, ας πούμε, πολύ καλές σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, που δεν φαίνεται να επαληθεύονται. Muito obrigada. Petros Kokalis, now and then. So, I guess it's also for Mr. Tsakalotos, but maybe for anybody else, on the three-bucket strategy. Because to me, it seems that all three buckets are constrained by the Troika, by the available fiscal space. I mean, I understand the compartmentalization of the strategy to do what you can within the program, negotiate and make it more progressive, and do what you can with the national fiscal space. So these were like buckets were all constrained by the Troika. So ήταν μικρά καλάθια, να το πω ελληνικά. So my question is, what would
what would these buckets look like going forward in an environment without the Troika, and notwithstanding, the global fiscal crisis and the global inflation and all that, but what would the left government do with these buckets if it was not in the Troika? Obrigada. Ok, última pergunta, porque depois temos que voltar aqui à mesa. Hello, my question is mainly for the lady from Podemos, and I would like to ask, you said before that during the period that Podemos was trying not to act just like being in opposition, try to make some connections with institutional parts of the Spanish state, like the jurisdiction or the media. Also, there was this effort with the movement of new municipalism. And I think that in local government, there were many efforts, and you had the opportunity to try how to act in terms of policies in the level of local administration. I would like more, if it is possible, to say how did this experience go, which are the results, and if the message really passed to the people, to the voters, and to the Spanish people through action this time, through real examples. Thank you. Okay, we go back to Mr. Tsakalotos, but the last question, please. So. Έχω κληθεί να κάνω μια παρέμβαση σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο τίτλος της παρέμβασής μου είναι «Εναλλακτική λύση μόνο ο σοσιαλισμός». Ένας σημαντικός Έλληνας κριτικός, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, έγραψε στις 16/12/1992 στο περιοδικό «Εικόνες» 100 βιβλία για τις γιορτές, για το βιβλίο μου «Πλησιάζοντας προς το τέλος του αιώνα μας, το χρονικό μιας εποχής, Αθήνα 1991, Β' έκδοση συμπληρωμένη, 20-21ος αιώνας, Αθήνα 2015, κάτω από τον τίτλο «Φιλοσοφία, επιστήμη», τα εξής. Δοκιμιακή προσέγγιση των προβλημάτων της εποχής μας μέσα από ένα πρίσμα μιας υπαρξιακής διάστασης και πρωτότυπης οπτικής του συγγραφέα, που τελικά αποφαίνεται πως ο κόσμος αυτός μέσα στις σημερινές συγκυρίες πολύ δύσκολα θα επιβιώσει αν δεν αποδεχτεί το σοσιαλιστικό τρόπο ζωής ως κατευθυντήρια νόρμα του. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο βιβλίο μου αυτό, που το αφιερώνω στην ανθρωπότητα, σε όσους αγωνίζονται για την απαλλαγή της από τους πολέμους και την αθλιότητα, για την απελευθέρωσή της από κάθε καταπίεση και σκλαβιά, ως μοναδική προοπτική διεξόδου από το φαύλο αυτό κύκλο, προτείνω τη σοσιαλιστική λύση αυτής της αξεπέραστης και χρόνιας κρίσης του συστήματος παγκόσμια. Ο Σβεν Μπέκερτ, καθηγητής της ιστορίας στο Χάρβαρντ και συνδιευθυντής του προγράμματος για τη μελέτη του καπιταλισμού στο ίδιο πανεπιστήμιο, σε κείμενο της Νόρας Ράλι, η οποία παρευρίσκεται εδώ, σε κείμενο της Νόρας Ράλι για αυτόν, στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών στις 10/6/2022 γράφει 2022 με τον τίτλο «Ο πολεμικός ιμπεριαλισμός υφάθηκε από τον Μπαμπάκη», σελίδες 4 με 5, λέει μεταξύ άλλων εκεί: αυτή η δύναμη της ιστορίας να καταδείξει πως το καπιταλιστικό μοντέλο, αυτή είναι η δύναμη της ιστορίας, να καταδείξει πως το καπιταλιστικό μοντέλο είναι αφύσικο,
πως δεν είναι παρά μία κατασκευή και ως τέτοια μπορεί να ξανακατασκευαστεί. Και δεν είμαστε θύματα αυτού του κόσμου, εμείς το δημιουργήσαμε, εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε. Στη σημερινή παγκόσμια κρίση αυτού του συστήματος, που προσφέρει στην ανθρωπότητα μόνο πολέμους, προσφυγιά, ανεργία, πείνα, θάνατο, εξαθλίωση και λοιμούς, οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να αντιτάξουν τη δύναμή τους, όχι γενικά και αόριστα, αλλά τελείως συγκεκριμένα και οργανωμένα. Και η μορφή και ο τρόπος της οργάνωσής τους είναι ένας και μοναδικός. Είναι το ενιαίο ταξικό μέτωπο πάλης. Ένα από τα κυριότερα μέσα της πάλης των εργαζομένων για τα άμεσα προβλήματά τους και για την κατάκτηση των καλύτερων θέσεων για τους μελλοντικούς τους αγώνες. Το ενιαίο μέτωπο συγκροτείται μόνο από εργατικά κόμματα. Είναι μια συμφωνία για κοινή δράση, για κοινές επιδιώξεις, χωρίς καμιά θυσία προγράμματος και αρχών, με τελικό σκοπό την εργατική και εργαταγροτική εξουσία και τον σοσιαλισμό. Αντίθετα, το λαϊκό μέτωπο που γνωρίζαμε στο παρελθόν, συνεργασία εργατικών και αστικών κομμάτων, είναι ένας συνασπισμός για σκοπούς γενικούς, που προϋποθέτει ότι το εργατικό κόμμα εγκατέλειψε τους ανεξάρτητους σκοπούς της εργατικής τάξης και την υπέταξε στους γενικούς σκοπούς της αστικής, στο όνομα της αστικής δημοκρατίας. Βλέπε και Παντελή Πουλιόπουλου, τα λαϊκά μέτωπα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ιστορικές έχουν μείνει οι εκκλήσεις του εξόριστου στην Τουρκία Τρόσκι από το 1928 στο 1933 προς τους Γερμανούς προλετάριους και τα κόμματά τους, εισαγωγικά να ενωθούν πάνω στη βάση του ενιαίου μετώπου οι εργάτες της Γερμανίας, σοσιαλδημοκράτες και κομμουνιστές, γιατί διαφορετικά θα νικήσει ο Χίτλερ, παρακαλώ μην ψιθυρίζετε, θα νικήσει ο Χίτλερ και θα περάσει σαν ο δασοροτήρας πάνω από την Ευρώπη, αν όχι πάνω από την ανθρωπότητα. Πάνω από την Ευρώπη πέρασε. Και μετά τη νίκη του Χίτλερ ο Τρόσκι είπε, χωρίς την πολιτική του Στάλιν, η οποία ήταν απορριπτική του ενιαίου μετώπου, δεν θα περνούσε ο Χίτλερ. Και ονόμασε τους φορείς αυτής της πολιτικής στρατηγούς των ηττών του παγκόσμιου προλεταριάτου. Τις συνέπειες αυτής της πολιτικής τις πληρώνουμε ακόμα. Σήμερα η κατάσταση που ακόμα και οι απειλές θερμοπυρηνικού πολέμου με τα εναέρια στρατηγία τους από όπου θα διευθύνουν την καταστροφή πάνω στη γη εκλαϊκεύεται σαν κάτι το πολύ συνηθισμένο. Είναι πολύ χειρότερη από τις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Υπεριαλιστικού πολέμου. Η ανθρωπότητα διαθέτει όλες τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες και προϋποθέσεις για την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου, άξιου για μια ζωή με ειρήνη, ευημερία, αξιοπρέπεια μέσα σε ένα ανεξάρτητο, μέσα σε ένα αντάξιό του φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Εργαζόμενοι όλου του κόσμου, γρηγορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Okay. We have exactly 10 minutes till changing here and inviting the next speakers. So I'm sorry, it's short time. So perhaps I'll start with Fabien because it's really, really short answer. And then we need to save a little bit more time to you because you have more questions. So let's try to manage this. Yeah, please. Non, mais je vais laisser mon tour à Eukleides parce que je pense que c'est plus important qu'il parle. Okay, if you are okay, Eukleides, then Lilyth, because they have more questions, and then we divide the time. So Eukleides, please. Okay. I hope the others will say something because I wanted to avoid saying anything about the power and government issue
which I consider far too difficult for an economist to answer. But I do think it's one of the most serious issues, this difference between when you're in government and when you have power. I don't think there are very many easy answers. And there aren't many easy answers because the media is usually so anti-left. So in Greece, to go to your first bit of your question, it's almost extraordinary that they've been able to represent Syriza as against the institutions and democracy when we have a prime minister whose first act was to take the secret services and the national television into his office and put into the head of the ERT, the public broadcasting company, somebody who used to be his director of information for his publicity. But that thing about the media is very difficult because it's very easy for the media to, anything that you do as a progressive bureaucratic reform, for them to turn around and saying you're against institutions, you don't respect democracy, and so on and so forth. So very quick comment then on this issue of governmentalism, by which I understand that a left-wing government ignores its radicalism to win power at all costs, which is one of the questions. I don't think the examples you gave are the interesting ones with respect. I think somebody who wants to power like Alexis Tsipras can speak to Macron. They don't have to be all squeaky clean. That I think is part of the course. The difficulty is when you want to win power at the cost of being able then to do the things you promised. So the difficulty is of saying yes to everybody, to every social need, without any kind of prioritization of what you can do first, what you can do second, what you can do third. I mean, the ancient Greeks had a nice philosophical issue on this. They had the paradox of hedonism. And the paradox of hedonism is that if you want to be happy, it's not a good idea every morning getting up and saying, how I'm going to be happy. You're not going to make it. If you do something that's worthwhile, a relationship, a job, a hobby, then indirectly you will become happy. And I feel the same sometimes in the left, not just my left generally, that it hasn't understood that if it does things that are important, if it's in social movements that are important, if it mobilizes, if it thinks hard about the priorities of politics, then it's easier to gain power than have your eye all the time on how I'm going to win power. And so just very quickly, for Petros's question, that's the important issue, Petros, for me, is that we have a lot of radical things we want to do in your sector, in the environment, and how to change the energy market and how to bring other people involved in it. We have radical things about social policy and education. The key thing for me, and this is my advice in very many, is you really have to have priorities. You really have to have a strong conception of if you want to renationalize the public power company, or if you want to intervene in the energy market, or if you want 10 social policies, which could you do in the first 3 years? And that and that's the only way to take people with you, so that people understand what you're doing, so that if one criticism of Syriza, and this is my last, sorry, I haven't kept the time the second time round as well. If there's one thing we found very difficult, maybe because of the pressure of the Troika, was actually being able to communicate what we were trying to do, why we were making a compromise, what was the reason, how we hoped to get over that. We had a strong communications deficit, and even though it's not my field, so Kouloglou could speak for hours on this, I assume. It is a real problem. It's not, even though you want as a leftist that the real issues are the structural reforms and what you do, and believing in what you do, but in the end, the communication is very important. Maybe in an ideal world it wouldn't be, but our experience is that it is very important, because you will not have people with you if you don't take them with you, and if you don't explain what you want to do.
Thank you. Okay, let's follow the order. Well, just picking up on that point, that you have to bring your people with you. And you don't make policies for people without consulting with people and engaging with people. So the importance of representative democracy, complementing participatory democracy, genuine participation, consultation, genuine consultation, listening to people, engaging with the sectors. If you feel that you have a sense of entitlement because you have reached the position of power, then you're not going to make a button of difference to anyone's lives, because the status quo will be maintained. And we have found we're in a very unique and difficult and challenging situation, because in the north we are in a coalition that is necessary because of what I said earlier. In the south we will be in a different position, and we will be listening to the experiences and have listened to the experience of others. But people are listening to us as well now. Why have we grown? Why is Sinn Fein in the opinion polls sitting at 37, 36, 38 and growing? And it's not to take those for granted. Because that issue that we talked about communication, about consultation, from as far back as the conflict ended, every decision that we have taken, we have done in line with the people, not doing it to the people, but doing it with the people. And it's something that's in our DNA. It's who we are as Irish Republicans. We have no sense of entitlement, but we have a duty and a responsibility to try and make the world a better place. And therefore, we engage with women, with young people, with small, medium enterprises, with businesses. And we have 4 ministers in government in the north, and any decision that we are taking is taken in consultation and working with those sectors that the policy is going to impact. And you have to then measure that you've made a difference to people's lives. Because if the evidence after bringing forward a policy shows you that nothing has changed, then you're spending and wasting money on a policy decision that is still creating the same outcomes. So the measuring outcomes and demonstrating that you've made a difference, I think, at least allows you to explain to people that the pace of change is too slow, and people have big demands, and rightly so. But we need to work with the reality we find ourselves in, and there's lots of examples that I could give you what Sinn Féin has done through consultation, through engagement, and made the bits of changes that we have, but why we are in a position now that we are in Ireland, compared perhaps to other parties in other places, and we can share those experiences at a different time when we have a more luxury of time allowing us to have an exchange of views. Thank you. And finally, Lilyth. Vale, súper rápido. O sea, había una pregunta directa, pero había una pregunta indirecta. Prometo que voy muy deprisa, del señor del fondo. O sea, asumiendo que efectivamente no hay una respuesta fácil a la pregunta sobre las estructuras de poder y si se gobierna y se tiene todo el poder, hay más poder más allá del Estado del gobierno. Siempre es más fácil cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Y ese es como el primer principio. Nosotros pensábamos que desde dentro del gobierno tú puedes repartir legalidad, es decir, hacer leyes, y a la vez puedes con un altavoz poner en duda la legitimidad de ciertos poderes. En el caso de España, por ejemplo, pues desde el poder judicial hasta los medios de comunicación, o poderes como la monarquía, por ejemplo, o las grandes eléctricas, en un momento de crisis y de COVID en el que el Estado ha estado aportando mucho dinero a las familias para ayudar a solventar la crisis. Ahora lo que se pone en duda es el poder de las eléctricas, pidiéndoles un impuesto para que contribuyan a solucionar la situación económica que hay, señalándoles directamente y evidenciándolo. Yo creo que cuanto más consciente sea el pueblo, la ciudadanía,
de que esos poderes existen y de que es una cuestión de voluntad política torcerles el brazo, digamos, más sencillo será acabar con ello. Y, evidentemente, organizaciones políticas y partidos que no le deban dinero a los bancos, que no acaben en consejos de administración sus direcciones. Y sobre la pregunta de municipalismo, para nosotros tenía mucho sentido porque viniendo de un movimiento ciudadano que desembocó en una organización política, la herramienta de acción directa o de política directa que era más evidente era la política municipal. Nosotros estuvimos y estamos, pero también estuvimos en ayuntamientos como el de Barcelona, Valencia, Cádiz, Madrid, que fueron ciudades muy grandes, y también en municipios más pequeñitos. Para nosotros era la manera también de devolverle la acepción original a la política. Y políticas concretas, pues cosas como política de vivienda, en el caso de Barcelona, que pues, toda la cuestión de las zonas tensionadas, donde la vivienda o el precio de la vivienda ha sido muy elevado, y con toda la situación de desahucios y de crisis y burbuja inmobiliaria que ha tenido España, las políticas de vivienda eran muy importantes. Toda la remunicipalización del agua y otros servicios. Una en concreto que está teniendo mucho éxito, que es el dentista municipal, porque el dentista parece que es como un médico de lujo, ¿no? Que solamente pueden permitirse ciertas personas, y por tanto hacerlo accesible, municipal y público era importante también, y esto viene también de Barcelona. Luego la empresa pública de energía también allí, pero luego en Madrid, por ejemplo, pues todas las zonas verdes, carriles bici, o sea, políticas que en realidad como es lo primero que ve la gente, ¿no? Cuando sale a la calle, cuando va a trabajar, cuando queda a cenar con los amigos, es la política de cercanía, y también era muy importante para nosotros apostar por ello. Ahora tenemos en Podemos más de 400 concejales, y en el resto de organizaciones políticas que están en el propio espacio de coalición que tenemos en nuestro espacio político hay muchos más, y evidentemente esto es una prioridad total y absoluta. Sí. Muchas gracias, obrigada. Vamos já então mudar para o segundo painel porque estamos com atraso. Até já, daqui a 1 minuto recomeçamos.
You do the moderation of this second panel. Yes. I'm going to smoke a cigarette. We'll be back. Even because, sorry, You want to go to I already listened to Manon today in the group meeting. I'm sorry, I'm going to smoke and I'll be back. Yes, okay. Nothing against you. Yeah. No, I take it personally. Don't take it personally. I listened to you today in the group meeting. It isn't, but I was listening. Okay, I'll be back. I'm going to... please take your seats because we are going to resume our meeting today. We have a special guest tonight. Very important. We are honored to have Mrs. Luciana Castellina with us. And Kostas Douzinas, Maria Eugenia, but we have to start with Manon Aubry. Manon Aubry is the co-president of the left in the European Parliament, and also she has participated in the negotiations for the formation of the NUPS, the alliance of the France Insoumise with the Communist, the Socialist Party, as well as the Greens. So after the victory of the good performance, I would say, better, she could tell us some things more. Thanks very much, Stelios. I can speak in French, right? Yes. All right. It will be better for interpreters than my very Frenchy English. Bonjour à toutes et à tous. C'est un retour d'expérience à chaud, on va dire, parce que à l'heure où je vous parle, c'est difficile encore d'avoir le recul, mais vous avez certainement entendu l'histoire qui est la nôtre de celle de la construction, ou plutôt de la reconstruction de la gauche en France. Évidemment, on était dans un contexte très particulier en France, un régime politique qui est aussi très particulier, avec une élection présidentielle qui concentre l'essentiel des forces et du poids dans nos institutions franco-françaises. On s'est présenté à ces élections présidentielles en ordre dispersé à gauche. Nous avions tenté, et avec la volonté, un an avant ces élections présidentielles, de tendre la main à nos partenaires de gauche pour construire une coalition de gauche qui n'a pas été possible à ce moment-là. Et en réalité, l'élection présidentielle a servi de forme de primaire grandeur nature qui a permis d'éclairer en réalité les rapports de force au sein de la gauche en France. Vous savez évidemment que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à cette élection présidentielle, 22% qui nous ont pas permis d'accéder au second tour, mais qui étaient extrêmement proches, puisque nous étions à 400 000 voix d'accéder au second tour, ce qui peut paraître beaucoup et peu à la fois. En réalité, c'est très peu au regard du reste du rapport de force de la gauche. 400 000 voix, c'est à peine la moitié de ce qu'avait réalisé, par exemple, le candidat communiste à l'élection présidentielle et qui nous aurait permis d'accéder au second tour. Le rapport de force issu de cette élection présidentielle, je pense, a été le déclencheur de la restructuration de la gauche en France, puisque derrière Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui fait 22% à cette élection présidentielle, on a eu le groupe des Verts qui a fait un peu moins de 5%, ce qui veut dire que dans le système français, ils n'étaient pas remboursés de leur campagne. Et puis, on avait le Parti communiste qui était à autour de 2%. Et surtout, on avait, et c'était historique, le Parti socialiste qui a fait 1,7%. C'est évidemment le score le plus faible de l'histoire de notre pays, du Parti socialiste. Quand on pense qu'il y a finalement à peine 5 ans de cela, le Parti socialiste gouvernait la France avec François Hollande et qui sont tombés désormais à 1,7%, ça en dit long du poids extrêmement faible du Parti socialiste dans notre pays. Et donc, fort de cette clarification, nous avons pu tendre la main à nos partenaires à gauche, qui nous a permis de construire une perspective majoritaire, de permis de dire que oui, c'était possible de gouverner le pays en France, que oui, il y avait une aspiration à gauche et que même cette aspiration, elle était pour une gauche de rupture. C'est ça qui est extrêmement frappant quand on regarde sociologiquement les votes en France. Nous sommes, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, extrêmement majoritaires dans deux catégories de la population.
les jeunes de moins de 30 ans ont voté à près de 50% pour Jean-Luc Mélenchon, et les quartiers populaires, donc les quartiers les plus pauvres de notre pays, là où le niveau de revenu est extrêmement faible, où là aussi, nous avons fait des scores très importants, souvent au-delà de 50%, parfois 60, 70 ou 80% dans ces quartiers les plus populaires. Et donc, c'est avec cette sociologie, avec cette construction et ce rapport de force issu de la présidentielle que nous avons tendu la main et que nous avons dit à nos partenaires à gauche, il faut donner une perspective majoritaire à ces gens-là. Un espoir s'est levé en France et cet espoir mérite d'être matérialisé, mérite d'être traduit et mérite aussi d'être représenté politiquement. Puisque si Emmanuel Macron a été élu au second tour de l'élection présidentielle, il a été élu non pas sur une perspective majoritaire, il a été élu par défaut. Son projet n'était pas majoritaire en France puisqu'il a été élu par défaut face à l'extrême droite qui était en face avec un vote assez large de la gauche en sa faveur, non pas en la faveur de sa politique, mais plutôt pour contrer l'extrême droite. C'est de cette manière-là et dans ce contexte-là qu'on a pu construire cette alliance qui est historique. Alors, ça a été 13 jours et je dirais surtout 13 nuits de négociation de cet accord. Donc, j'ai participé à ces négociations qui étaient extrêmement longues, fortes, en émotion aussi, puisque c'était y compris des personnes avec qui nous ne partagions pas toujours ou pour lesquelles nous avons eu des divergences dans le temps, y compris sur les questions européennes. Et en fait, je dirais que c'est un principe de réalisme qui a guidé ces négociations et une volonté aussi de ne pas donner les pleins pouvoirs à Macron et de dessiner une alternative. Et donc, au cours de ces 13 jours et ces 13 nuits, nous avons discuté avant tout perspective majoritaire et programme. L'ambition qui était le nôtre initialement était d'avoir un programme de 200 ou 300 mesures qui unirait nos 4 forces politiques, la France insoumise, les écologistes, les socialistes et les communistes. En réalité, de cette ambition initiale, nous sommes parvenus à une ambition, un maxima, qui est un programme commun de 650 mesures sur lesquelles nous avons fait campagne et nous avons présenté un candidat commun dans chacune des 577 circonscriptions que compte la France pour les élections législatives. C'est de cette manière-là qu'on a réussi à redonner un espoir au peuple de gauche qui s'attendait et qui voulait aussi cette union, mais qui n'a été rendu possible que parce qu'il y avait eu ce juge de paix avec l'élection présidentielle au préalable. La suite de l'histoire, vous la connaissez, ce sont ces élections législatives qui se sont tenues il y a 10 jours et le week-end dernier et qui nous a permis de progresser comme jamais la gauche puisque nous sommes passés collectivement de 64 élus à 150 élus. Et s'agissant de la France insoumise, nous sommes passés de 17 élus à 80 élus. Nous avons échoué, ceci dit, à obtenir la majorité pour pouvoir gouverner, mais Emmanuel Macron a encore plus échoué puisqu'il n'obtient pas la majorité non plus, rendant notre pays complètement ingouvernable en l'état, puisque en France, si le gouvernement n'a pas une majorité absolue, alors c'est extrêmement difficile de faire adopter des mesures parce que nous n'avons pas cette culture de la coalition qui existe dans d'autres pays comme en Allemagne. On est en train de vivre, pour être honnête, une crise institutionnelle dont personne ne sait vers quoi elle va déboucher. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire que cette élection va durer le mandat qui était initialement prévu, à savoir les 5 ans. Il y a aussi des chances qu'il y ait une dissolution et que ce mandat ne tienne pas. Pour conclure, ce que je voulais dire et la leçon à retenir de cette expérience franco-française, c'est qu'il y a la place pour une gauche de rupture en Europe. Il y a la place pour un espoir quand on est capable de lier les questions écologiques aux questions sociales, quand on répond aux urgences du moment et notamment aux urgences de la jeunesse. Nous avons été plus que jamais dans cette élection le parti de la jeunesse et de cela, nous avons pu construire une coalition dans une perspective qui n'est pas une perspective de rupture juste pour contester le pouvoir, mais bien pour l'exercer le pouvoir. Et ça, je pense que ça fait du bien à la gauche en Europe. Et j'espère que de cette expérience, nous pourrons construire une alternative aussi en Europe. Je pense à nos amis en Grèce qui vont avoir des élections certainement prochainement. La question se pose aussi d'une coalition avec le Parti socialiste et probablement dans d'autres pays encore. Et on a évidemment l'expérience de celles et ceux qui le font déjà, comme en Espagne, entre Podemos et le Parti socialiste. Voilà en gros pour ce que je pouvais vous dire à cette heure de l'expérience française. Merci beaucoup. Alors, on passe de la France à l'Italie. L'Italie était
les pays de la grande gauche. Mais maintenant, nous n'avons pas même des représentants de la gauche de tradition communiste ou radicale à notre groupe. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on faire pour changer? Moi, je préfère ne parler pas seulement de l'Italie, parce que je crois que... no, parlo in italiano, non c'è bisogno di parlare in francese. Perché credo che i problemi sono abbastanza comuni in questo momento. Naturalmente parlare del futuro della sinistra sarebbe troppo complesso in pochi minuti. Io vorrei solo indicare i titoli dei seminari di approfondimento che la sinistra credo dovrebbe fare per riflettere di più di quanto non abbia fatto tutti quanti noi in questo periodo. Sebbene si sia a un momento di transizione, di passaggio storico molto importante che impone anche a noi un cambio di passo, un cambiamento importante. E allora dico questi titoli sperando che poi li faremo questi seminari. Primo, a proposito dei risultati di tutte le recenti elezioni europee. Io rimango sconcertata quando vedo una gran discussione sulle percentuali del risultato della sinistra o della destra e così poca riflessione sul dato più clamoroso di queste elezioni, l'astensione di massa dal voto, che riguarda in particolare i giovani. 57% mi pare in Francia, 45% nelle ultime elezioni italiane e così via. E questo nonostante un rinnovato impegno politico delle giovani generazioni. Non è vero che non si occupano di politica, ma l'impegno politico non è più per il voto al Parlamento. Vale a dire c'è un disinteresse totale per quello che si discute e si fa nel Parlamento e il confronto politico fra i partiti in quella sede. Molto badate anche per la consapevolezza che dobbiamo avere tutti, assai giustificata infatti, che in quella sede nel Parlamento si decide ormai assai poco, perché su tutti i problemi più importanti si è verificata una, come si potrebbe dire, una privatizzazione del potere deliberativo, visto che dicevo sulle più importanti decisioni, quelle che hanno conseguenze più gravi sulla nostra vita, dipendono da accordi fra soggetti privati, secondo norme di diritto commerciale, a livello del mercato globale. Faccio un esempio: l'acquisto da parte della Bayer della Monsanto ha più conseguenze, eppure un accordo privato, ha più conseguenze sulla nostra vita di molte decisioni che i parlamenti, tutti i nostri parlamenti, sia uno che stia al governo sia non ci stia, hanno su di noi. Secondo tema, la guerra. Io credo che ci sia una pericolosa sottovalutazione dei rischi, non per l'Ucraina, ma dei rischi per il mondo, perché si sottovalutano le nuove tecniche militari e anche il nucleare, che pongono, il nucleare può essere sparato quasi oggi da una rivoltella, non c'è più bisogno che siano dei presidenti, di capi di Stato. E soprattutto una sottovalutazione che non coglie come questa guerra dipenda anch'essa da una crisi del sistema capitalista, perché la crisi non è della sinistra soltanto, c'è una crisi del sistema capitalista che cerca per difendersi di disegnare un nuovo rapporto di forze nel quadro geopolitico mondiale. Terzo punto, analoga sottovalutazione del disastro ecologico che impone, se si vuole porvi riparo, un radicale cambio nel modo di produrre, di consumare e, diciamo, di vivere. Noi stessi, la sinistra, credo che sottovalutiamo cosa implica essere ad un passaggio storico così importante.
Si tratta di un passaggio già iniziato da tempo e dal 1973, con la crisi del petrolio, che ci si è accorti che non si trattava più di una crisi congiunturale, ma della crisi dei meccanismi portanti del sistema. Lo ha capito solo la trilatera, lo capì molto bene, la sinistra l'ha capito molto meno. E cioè che la fase in cui il capitalismo aveva potuto consentire i margini del compromesso sociale, del welfare, il trionfo, il miracolo della socialdemocrazia nel dopoguerra, non c'erano più, perché appariva ormai chiaro che era un'illusione che potesse esserci un'espansione continua e sempre maggiore dell'industrializzazione e dell'economia e che la produzione di merci anche in altre aree del mondo sottosviluppato che si pensava di poter inglobare nel sistema capitalista era raggiunto il limite possibile. E si è sottovalutato anche che il processo tecnologico avrebbe posto dei problemi difficili da risolvere, non più nello stesso modo, perché il processo tecnologico produce una disoccupazione di proporzioni tali che non possiamo pensare di risolverla facilmente. Ho letto recentemente una cifra: il progresso tecnologico nel XX secolo ha prodotto una riduzione dell'occupazione del 15%. Le previsioni per il XXI secolo, il nostro, sono di una riduzione del 75% dell'occupazione attuale. E allora questo significa che ci sono dei limiti invalicabili che sono stati posti, con la questione ecologica, i limiti invalicabili che sono posti alla produzione crescente di merci, vincoli che sono posti dalla natura. E allora se oggi crescono nel paese, nel mondo, tendenze politiche di destra, anche eversive, che è quello che succede in tutti i nostri paesi, bene, e questo è quello che è uno dei possibili scenari che colpisce sempre più, come dire, del resto è sempre successo così, in pericoli di crisi grave abbiamo avuto i fascismi o le rivoluzioni in certi casi. Ora, tutto questo impone, io credo, alla sinistra di capire che in questo quadro o ci sono soluzioni eversive di destra o occorre un cambio di sistema, sia pure graduale. Come dire, potrei dire, la rivoluzione è diventata obbligatoria. Vorrei che mi intendeste, io non penso affatto che si tratti di posizioni più radicali, più di sinistra, estremiste, che non tengano conto dei compromessi necessari, dei rapporti di forza. Non è questo. Quando dico la rivoluzione è possibile, che oggi si pone un problema di superamento di alcuni dei meccanismi del sistema capitalista che non interessano più soltanto un gruppo di comunisti impazziti, ma che riguardano anche i socialdemocratici, perché pure loro non possono continuare nel loro miracolo con un sistema che non consente più i margini del compromesso sociale che ha caratterizzato tutti questi altri nostri anni. E quindi qual è la rivoluzione? Noi dobbiamo, credo, studiare ed avere rivendicazioni che incidano sul sistema, che lo cambino, in qualche modo lo incidano, che non vuol dire per questo più di sinistra, ma che siano capaci di cambiare, di porre l'attenzione sulla necessità di cambiare il sistema. Primo, un trasferimento dei redditi dai settori più produttivi a quelli meno produttivi, che sono i servizi. Più servizi e meno merci. E non sarà più possibile, e che quindi non sarà più possibile una redistribuzione, sia pure parziale, del reddito, quello che è stato tutti questi decenni, e neppure una garanzia di occupazione se non si cambia la qualità degli investimenti. Sarebbe velleitario dire rivoluzione obbligatoria, ma spero che mi capiate. Voglio dire che occorre qualche cosa che serve anche
persino a superare quello che è stato storicamente la differenza fra comunisti e socialdemocratici. Noi volevamo andare di fretta, loro volevano andare piano. Ma oggi siamo arrivati a un punto che non si cambia questo niente. E allora penso che tutto questo è molto difficile, lo so dire queste cose, però io credo che ci offre anche l'occasione per proporre finalmente un progetto di società meno alienato, più libero, più ricco, e di riportare in qualche modo anche all'ordine del giorno tutte le indicazioni del Marx più anziano. Non è un modello di infelicità, di infelice decrescita, dobbiamo chiarirlo, ma di mutamento qualitativo dei bisogni. E per questo non si tratta della presa del palazzo d'inverno, ma si tratta di una capacità egemonica che è necessaria nella società, così come la concepiva Gramsci. Vale a dire nuove forme anche dobbiamo trovare di democrazia organizzata che via via cambino anche il modello democratico attuale, perché il modello democratico della democrazia delegata non funziona più senza una società che lo alimenti. Abbiamo moltissimi alleati potenziali in questo. Tanto i socialdemocratici che devono scoprire che devono fare la rivoluzione anche loro, e sarà uno shock naturalmente. E poi abbiamo un grande, vastissimo ormai campo cattolico, dico in Italia, ma in molti paesi è la stessa cosa, e poi soprattutto anche l'apporto di una soggettività diversa da quella della classe operaia, penso alle donne nella battaglia di genere, penso agli ecologisti, penso a tutti i giovani inquieti, che noi possiamo recuperare solo se puntiamo su questo tipo di offensiva e non soltanto sulle vecchie politiche. Okay, strikes of workers are generally a positive thing, but they are creating some problems as well. And we lost our beloved Gabi Zimmer, our ex-president of GUE left. She could not come because her trip was cancelled. And so we have her via Zoom. Is it so, Gabi? If good evening. Ms. Zimmer, can you please press once on the speak button? Huh? She needs to press the speak button. You have to press the speak button. Madam Zimmer, please press on the speak button. It's on the bottom of the page, on the right side of the bottom of the page, if you can hear us. You can also try to press on the raise hand button and I will open you if you can do that. She was president before the pandemic, so she's not used to this kind of. Oh, yes. Yeah. Okay, it was not on the right side, it was on the end of the desk. Okay. Yeah, thank you very much for having possibility to meet you, and it's so pity that it's not possible to meet you directly, because I have seen a lot of you. I would like to say hello and how are you and so on. But now I try to prepare some messages to your discussion, and I think it's very important to have this common discussion, because I think not only the left in Germany is in a deep crisis, but also the European left as a common European left is in a crisis. But let me now speak in German, because I have seen that it will be easier to speak a little bit faster for you.
and not to discuss or to speak out such a lot of other things, to concentrate more. Erstens möchte ich als eine These aufstellen, dass die Hauptaufgabe der Linken im jetzigen Moment darin besteht, alles zur Beendigung des jetzigen Krieges Russland gegen die Ukraine zu tun und den nächsten Krieg zu verhindern. Ich glaube, das ist eine wesentliche Herausforderung, vor der die Linken im Moment steht, und das ist keine Selbstverständlichkeit, wie wir anhand der Debatten, die in linken Parteien und auch gerade in meiner Partei in Deutschland stattfinden, sehen können. Inzwischen müssen wir ja konstatieren, dass fast alle Mitgliedstaaten der EU, die NATO-Mitgliedstaaten, durch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine indirekt zur Kriegspartei geworden sind. Und insofern denke ich, sollte eine Aufforderung, die von Clara Zetkin, einer Feministin vor über 100 Jahren, die Wesentliches für die Durchsetzung des Frauenwahlrechts in Deutschland, in Europa mitgeleistet hat, auch noch gelten, die nämlich darauf verwiesen hat, dass soweit es sich um notwendige mögliche Friedensaktionen handelt, ist es die Hauptaufgabe der sozialistischen Parteien der kriegsführenden Länder, diese an ihre Pflicht zu mahnen, trotz aller Schwierigkeiten und Erfahrungen, endlich entschiedene Friedensaktionen einzuleiten. Und das würde bedeuten, sie müssten verpflichtet werden, den nationalistischen durch den internationalistischen Standpunkt zu ersetzen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Aufforderung, mit der wir uns auseinandersetzen, auch heute, weil sie uns als Linke in Europa untereinander bremst, nämlich das zu tun, was eigentlich dringend notwendig wäre. Wir haben angesichts der Tausenden von gefallenen, schwerverletzten Soldaten der ukrainischen und auch der russischen Armee, von traumatisierten ukrainischen Zivilisten, Flüchtlingen, Millionen Flüchtlinge innerhalb der Ukraine und auch in andere Länder, zerstörter Infrastruktur, muss unser Ziel sein, diesem Krieg ein Ende zu setzen. Und das bedeutet weder die Verantwortung Russlands für diesen Krieg und unzählige Kriegsverbrechen zu schmälern, zu minimieren, noch die Vorgeschichte, die letztendlich zur Zuspitzung der Konfrontationen zwischen Russland und dem Westen führte, zu negieren. Ich möchte ein paar Punkte dazu nennen, was notwendig ist. Die Linken in Europa sind herausgefordert, sich gegen jede Kriegshysterie und Kriegspropaganda in ihren Ländern zu stellen. Und erst recht, weil sie sich in der gegenwärtigen Situation mit ihrer Haltung oftmals in der Minderheit befinden, weil sie mit ihrer Position oftmals auch Hass, Wut und Verachtung von Teilen der Medien und auch Teilen der Gesellschaft auf sich ziehen. Sie müssen klar machen, und ich bin überzeugt davon, dass auch schon hier unterschiedliche Positionen in der Linken sind. Aus meiner Sicht musste klar gemacht werden, dass weder schwere Waffen und Rückgriffe auf militaristische Ideologien und Logik zu einem Waffenstillstand, zu Friedensverhandlungen und einem zukunftsfähigen Frieden führen. Es gibt eine ganz verräterische Sprache. Da fallen Begriffe in den deutschen Medien und da wird überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, wie beispielsweise, es geht um einen Siegfrieden, es geht um einen Vernichtungskrieg. Wir brauchen den totalen Sieg. Und ich glaube, das macht deutlich, in welch schlimmen Situationen wir uns gegenwärtig hier auch befinden. Im Frühherbst ist mit einer weiteren Eskalation des Krieges zu rechnen, wenn es bis dahin nicht gelingt, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Und offenbar stehen wir auch vor einer, nicht nur wir, aber als Linke müssen wir uns damit auseinandersetzen, vor einer globalen Herausforderung. Die jetzige Konfrontation Russlands mit dem Westen, des Westens mit Russland, um Sicherheitsinteressen und Einflusszonen. Der nächste globale Konflikt steht bereits vor der Tür. Das ist die Auseinandersetzung des Westens mit China. Und wir als Linke müssten uns aus meiner Sicht eine ganz klare Haltung entwickeln.
Wir stehen auf der Seite der Menschen, die in Bedrängnis sind, die durch den Krieg in Bedrängnis geraten sind, auf der Seite der Opfer militärischer Gewalt und Kriegsverbrechen. Es ist nicht unsere Aufgabe, sich auf die Seite kriegführender Parteien zu schlagen, weder von Staatsführungen noch von Militärbündnissen. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, eine zweite These. Die Linken in Europa müssen endlich ihre strategischen Defizite überwinden und bereit sein, in einem permanenten öffentlichen Diskurs mit progressiven Kräften, Initiativen, längerlebigen und auch spontanen Bewegungen, europäischen und globalen Bewegungen zu treten. Hier würde ich vieles aufgreifen wollen, was Luciana gesagt hat, was auch vom Genossen Tsakalotos gekommen ist. Also viele Anregungen haben die bisherigen Diskussionen, Beiträge dazu auch gebracht. Aber das heißt, wir müssen endlich auch beginnen, gemeinsame Einschätzungen der internationalen Entwicklung, der globalen ökonomischen, militärischen Konfrontationen zu erarbeiten, die Kräfteverhältnisse und die Möglichkeiten zu ihrer Veränderung real zu bewerten. Und ich möchte da nur ein Beispiel auch mal nennen. Mit Blick auf Osteuropa ist eine ehrliche Aufarbeitung auch unserer eigenen Fehleinschätzung, des eigenen Versagens. Gabi, Ja? We have a problem with the translation because the interpreters cannot translate. There is a back noise in your place probably, or I don't know, in the line. So can you please continue in English? Make a kind of conclusion because you have only 3 minutes. Okay. And can you do it in English, please? Yes. First of all, I would like to make a conclusion in that way. We have to fight for a stop of the war, the current war between Ukraine and Russia, between Russia and the NATO. We have to do all that we will not get a new war, global war, between China and Russia. And for that, we have also to work out, to elaborate common strategies, common analysis of what is going on in the world. For that, we have to go together. We have to do it together as a left forces in Europe, and we have to work so long and to discuss so long till the moment we will get a common line for our fights in the future. This is one of our failures. We had for a lot of years, we had no concrete analysis what was going on in the Eastern Europe after the failure of the state socialism in Europe. We didn't have any concrete conclusions or facts on what was going on, why the people have problems with Russia, why it was not possible to speak about socialist way of changes in the member states, in the new member states, especially in Eastern Europe. And we didn't see what was going on in the connection or in the cooperation or non-cooperation between Russia and the other Eastern European countries. For that, we have also to change what we have to do. The third point, I think it would be necessary that we change our political culture. What we need is that we are going on the base of peace policy, that we are acting and dealing in an internationalist way, and that we learn to work and to fight in solidarity with our comrades. Comrade Tsakalotos spoke about the first government, Tsipras government, Syriza government, some years ago. And I think we as a European left, and I would like to say it also for the German left, we failed to be in solidarity in a way that we in our countries made pressure on our own governments to allow Greece
to have more space for their own action, for their own plans, to fight against to fight against poverty, and to do what's necessary to ensure the life of the people in Greece. We didn't do so with our whole power. We discussed about is it right what Syriza government is doing on, and we didn't see that this was a fight David against Goliath. And in these situations, we need more solidarity, a better understanding what we have to do, and not only to criticize from outside. And the last point, I think we have also to work out new strategies for fighting for a new peace structure in the world and in Europe. We have to do more that people understand for what we are standing, what we are fighting for. For this, we have to do more. We have to understand also and to fight for the international right and also for the UN Charter. We have not to put it against. In Germany, we have now a discussion that some people would like to say we have to put human rights over the international right, but this could be, an explanation or an accept that we would like to accept military invasions because of violation of human rights. And I think for that we need to work out strong and clear positions for all of us, and we have to understand that we have to overcome our national positions, not to go back to national rules, and also to remind what our friends and the Italian people said with the manifesto of Ventotene. Last sentence, it was a good initiative in the last legislation here inside the European left group in the parliament to initiate such a discussion about the consequences of Ventotene. And I think we should think about common actions and symbolic actions, and also to think about, is it possible to write a new Ventotene manifesto? We should look what we can do to take up symbols in Srebrenica or also in Guernica. We should do it together, also for symbolic, but also for a very, very good and strong base for common strategy and common fights of the left in Europe. Thank you very much. Thank you, Gabi. Thank you. Now, Maria Eugenia Palop was the head of the electoral list of Podemos during the last European elections, and so she's now going to speak us about the future and of the left. Bueno, muchas gracias, Stelios, por la invitación, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, yo no sé si voy a cambiar un poco el tono de lo que se ha venido contando aquí, porque mi intención es explicar o que nos expliquemos a nosotros mismos por qué, a pesar de tener ciertos éxitos o haber acumulado ciertos éxitos, no conseguimos consolidar esos éxitos como izquierda. Incluso en algunos casos, como en España, podemos estar en un proceso de retroceso. Nosotros tenemos un gobierno, lo ha explicado Lilyth aquí, que ha puesto en marcha políticas muy interesantes, especialmente estimuladas por Unidas Podemos. Dentro de la coalición del gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, ha sido Unidas Podemos quien ha planteado las políticas más exitosas que se han llevado a cabo en España en este tiempo. Nos adelantamos a la directiva de la economía de plataforma con una ley Rider
que ya diagnosticaba claramente el cambio en las relaciones laborales, planteamos una muy buena legislación sobre el teletrabajo, aumentamos el salario mínimo interprofesional, que lo hemos venido aumentando todo este tiempo, iniciamos con algunos decretos todo el control de las empresas para que se garantizara la transparencia salarial, algo que en Europa es bastante novedoso. Estamos debatiendo ahora acerca de esa directiva de transparencia salarial. En términos de igualdad, y esto ha sido el Ministerio de Trabajo, que es nuestro, de Unidas Podemos, en términos de igualdad, que también tenemos ese ministerio, bueno, pues hemos fomentado la ley de violencia de género que ya teníamos con un pacto de Estado, una ley de violencia de género, por cierto, que en Europa solamente tienen 2 países, porque parecemos muy avanzados en términos feministas, pero no lo somos tanto. Hay 10 países que hablan de violencia doméstica, 2 que hablan de violencia de género y el resto subsume las cuestiones de las mujeres en delitos comunes. Lo digo porque es bastante novedoso. En términos de igualdad, hemos avanzado muchísimo en derechos sexuales y reproductivos, tenemos una ley del sí es sí que acaba con todas las formas de violencia sexual, hemos avanzado con una ley LGTBIQ, en fin. Quiero decir, en términos sociales, el Gobierno español, especialmente Unidas Podemos, ha avanzado muchísimo y además ha sido regado, como todos los gobiernos, por los fondos europeos. Sin embargo, la sensación que hay ahora mismo en España y creo que en Europa también es una sensación de crisis. Una sensación de crisis que en parte es real, provocada evidentemente por la inflación que estamos sufriendo a partir de la invasión de Ucrania, pero que en parte también es una profecía autocumplida, porque la derecha todo este tiempo ha estado hablando de que el gobierno va a caer, el gobierno es inestable, el gobierno no agotará la legislatura. No sé si en los demás países, pero en España cada semana hay una encuesta electoral, cada semana, que indica todo el tiempo quién ha subido una décima, quién ha bajado una décima, en sensación permanente de elecciones, en sensación permanente de elecciones. Lo cierto es que empieza a tener éxito esta estrategia y tenemos una comunidad autónoma, Castilla y León, que ya está gobernada por Vox, ¿no? Por el partido de extrema derecha, junto con el Partido Popular, de derecha extremada, aunque a veces no lo parezca. Aquí cuando votan en el Parlamento Europeo vemos claramente que no son de derecha centrada, sino de derecha extremada, y por eso precisamente gobiernan con Vox. Hemos visto ahora en las elecciones andaluzas, que han sido la semana pasada, cómo el Partido Popular, que nunca había tenido esas mayorías en esa región, una región que tiene muchos problemas, no voy a decir que es una región pobre, porque no es una región pobre, pero sí es una región bueno, con problemas de paro, con problemas de infraestructura, es decir, que no está bien surtida desde el punto de vista social ni de los servicios públicos. En esa región, bueno, pues quien ha frenado a la extrema derecha ha sido el Partido Popular, es decir, la derecha. La izquierda se ha hundido y el Partido Popular, esto es la derecha extremada, supuestamente centrada, es la que se ha llevado el gobierno en mayoría absoluta. La explicación que se le puede dar a esto es muy variada. Uno puede pensar que simplemente es el efecto de la inflación, insisto, que ha subido la luz, que han subido el precio de los alimentos, pero esto ha sucedido hace muy poco y además todo el mundo sabe que el gobierno no es el responsable, más bien al contrario. El gobierno en España lo que ha intentado ha sido frenar precisamente los precios, acordando con la Comisión aquí pues que tanto España como Portugal sean una isla energética. Quiero decir que se ha visto claramente que el gobierno ha intentado contener la inflación. Lo cierto es que la izquierda no logra solidificarse cuando llega al poder, aun cuando hace buenas políticas sociales. Da la sensación de que no hay una militancia fija o de que el suelo que tiene es muy bajo. A mi modo de ver, la izquierda tiene dos problemas y creo que son bastante generalizados. El primero es un problema de actitud, el segundo es un problema de radicalidad pragmática. Tiene una gran radicalidad programática y una escasa radicalidad pragmática una vez llega al poder. En el caso del problema de actitud, yo diría con Fischer
que las discusiones al interior de la izquierda, y en esto sí que somos grandes expertos, roban espacio al futuro y generan enorme desánimo. Esto ha pasado en las elecciones andaluzas, donde la composición de la coalición de izquierda tuvo muchísimas dificultades precisamente por discusiones caínitas al interior de la propia coalición, algo que también se ha vivido en Portugal y en otros lugares. Primera cuestión de actitud que creo que nos debemos hacer mirar. Segunda cuestión, el apego consuetudinario al fracaso y la marginalidad. La idea permanentemente de que estamos muy bien de derrota en derrota hasta la victoria final. Esta actitud, a mi modo de ver, no es una actitud muy edificante. En tercer lugar, juicios moralizantes, visionarios, que se dan muy a menudo entre los liderazgos de izquierda, una forma de superioridad moral pésimamente vista por parte precisamente de las personas a las que queremos apelar, esto es, el proletariado, las personas que no tienen formación académica, lo que hemos llamado en Estados Unidos la white trash y otras cosas. Enormes cantidades de autocomplacencia. Yo creo que la izquierda, con la autocomplacencia, la superioridad moral y los juicios moralizantes, sienta pena, a que la gente sienta empatía por uno. Y desde luego la pena no genera solidaridad. Voy terminando. Creo que a la izquierda le hace falta creer en el futuro. Creer en el futuro en un momento en el que a los jóvenes especialmente les hace mucha falta, precisamente porque sufren de relaciones laborales presentistas y temporales, no gozan de ninguna forma de continuidad biográfica y esto lo estamos viendo también en todas las sociedades, tienen grandes problemas psíquicos y de salud mental, no solamente los jóvenes, sino toda nuestra sociedad. En este momento, precisamente, la izquierda debería de ser la adalid del futuro. Creer en el futuro me parece que es importante, porque cuando se cancela el futuro y se recurre a la nostalgia, cuando se ve el futuro únicamente como amenaza, va a haber una catástrofe ecológica, vamos a morir todos, las mujeres estamos aniquiladas, nos violan, nos matan, nos masacran. Cuando solamente se ve el futuro como amenaza o como reiteración, lo que sucede es que triunfa el conservadurismo y el nihilismo. Yo creo que la izquierda genera muchas veces más miedo que futuro o que esperanza. Y eso hace que esté haciéndole el caldo gordo a la derecha y a la extrema derecha, que son precisamente las que ofrecen el conservadurismo y el nihilismo, a cuyos brazos se tiende a entregar una buena parte de la población, especialmente la más vulnerable. Es curioso, y con esto termino, que Le Pen haya ganado, y esto está pasando hace mucho tiempo, que Le Pen haya ganado en los barrios marginales, en los lugares más empobrecidos y donde está la población más vulnerable. Me parece que la izquierda deberíamos hacer una reflexión bastante, sosegada acerca de cuál es nuestro problema con el futuro. Porque el futuro de la izquierda solo consiste en creer en el futuro. Y francamente no tengo nada claro que la izquierda crea verdaderamente en el futuro. Nada más. Muchas gracias. Bravo. Muy bien. Okay, Professor Kostas Douzinas is an excellent person to connect the first round of discussion with the second, because he has written a book on the experience of SYRIZA, a collection of essays, but also he's having and he's doing a lot of
works and studies about the future of the left, of the party of the left. So, can you speak in English? In English, yes. Sure. Just before you speak, because then the interpreters will leave at 7. Thank you so much for your work, and sorry for any problem that we might have provoked. So thank you. Okay, thank you, Marisa and Stelios, for this invitation and the European left. My talk is based in part on my experience as the president of the Foreign Relations and Defense Committee of the Greek Parliament during the Syriza government, and in another part on a major research project carried out under the Institute Nikos Poulanges, which has been trying to assess the Syriza government, but also to work out what does the left of the 21st century mean. And in that sense, I'm holding on from what our comrade there was saying and Luciana about the problems of the left and what is the strategy for the future. Now, of course, everyone agrees that we're seeing strange political times, great volatility of electorates, abstention, vulnerability of governments, an increasing incompatibility between capitalism and liberal democracy. And of course, the left has also problems in that direction. So what is to be done? Now, it seems to me that what we have to do is to turn to the major advantage of the left, and that is use our theoretical imagination informed by the best possible social scientific knowledge and, of course, fired by that left vision, by that normative commitment to social justice. So I think we need desperately to develop a new left vision which should be both, I think, attractive, but also doable. I would call it a realistic utopia. Now, how do we go about doing something like that? Now, of course, my talk will be in 4 short points, and it will tend to be slightly more academic, although very much influenced by my experiences. The first point is that we have to understand late post-Fordist capitalism and its effects. Late post-Fordist capitalism, which has radicalized the idea of the general intellect that Marx introduced in the Grundrisse in his young years. Communication, ideas, language, care, emotions have all become directly forces of production and participate in the relations of production. As a result, the solidity of the working class has been undermined. Class positions have been multiplied, and they bring into politics non-class identities and groups which are full of conflicts and tensions. The class struggle has been transferred from the workplace to the whole of society, which has become the modern or the postmodern, you wish, factory, but also the space of ideological and political confrontation. Now, in this setting, who is the political subject? How can we imagine and then try to build the political subject? The fragmentation of the working class has contributed to the well-known crisis of political representation by unraveling the correspondence between class, ideology, and party. The reproletarianization of the working class, the decline of the middle class, create a new class composition in which socioeconomic and symbolic cultural aspects are equally important for left strategy. In this situation, the new left, and I think we have to call ourselves the new left or the new left, taking account of the early new left, the new left does not represent but must create socially and then express politically the largest possible popular alliance. The people become a political subject when society is divided politically, with classes, fragments, and sectors converging on one side or pole, which confronts an outside, call it the right-wing capital, the elites, or whatever. And to do that, 3 types of political antagonism with their own specific political subject and their own corresponding strategy help. The first is class, the second is social movement, the third is progressive populism. Now, class, I cannot say very much
here on class, but clearly class has moved from the classical Marxist position, and it is related to income, to job security, to job satisfaction, and of course this creates a very fragile combination of salaried workers, unemployed and precariously employed, small and medium-sized enterprises, young professionals, and so on. This is the class, I think, subject. In terms of social movements, people have talked about it. I would say that there have to be three types of subjectivities. First, you have, and that would be radical liberalism. In that area, the left is the heir of the Enlightenment. We are the last people who stand up for the ideas of Les Lumières and modernization. So that would consist of, on the one hand, identity with all the areas that we discussed already. Secondly, civil rights and the protection of immigrants, refugees, the excluded and the marginalized. And finally, and very importantly, environmental activism and solidarity, which would move our cultural understanding from the anthropocentrism and all this humanity stuff that we hear all the time towards a much more ontologically rich definition of the life. Now, finally, and very importantly, progressive populism, because it is in progressive populism that the two other subjects can come together, albeit temporarily, particularly going on to elections, as we will have in Greece soon. So that kind of progressive populism, the popular subject, encompasses the class subject and the radical liberal subject, coordinates the struggles, and gathers and transcends the tensions of the other two. The political subject, in other words, is being created out of a tense alliance between the class subject, the social movement subject, and the popular subject. Third point, hegemony, ideology, as we used to call it. The networked individual of today lives in a complex reality with different and conflicting facets at home, work, leisure, in social and identity groups. Mutability, horizontal and spontaneous networking, plural identities, and weak relationships create the individual of late capitalism. And we must admit, if we are honest, that capitalist ideology and the control, the biopolitical control of behavior, have captured popular imagination and determined to a large extent conscious and unconscious desires. To confront that, we need to mobilize the psychoanalytical concept of the imaginary, to add it to ideology critique. The imaginary compensates the historic and daily failures and frustrations of self and of society, what Freud calls the discontent. It creates an ideal I, a worthy and successful self that gives coherence to life. Similarly, the collective imaginary presents the history as glorious. Our present is embellished and beautified. The promise of the future becomes central. And in hegemony, the main goal is to connect the individual psychic economy, the electorate, the citizen, the subject, with this collective fantasy. That imaginary includes three aspects: factual, descriptive; secondly, ideological; and third, normative. Facts, ideologies, and morals, ethics, law. A hard core of those elements becomes the common sense, becomes what the fictive average person believes. And it takes the form, this common sense, of a narrative, of a plot, which articulates scattered beliefs, desires, and fears, giving them minimum inner coherence. What shall we do? The new left must address reason and emotion, popular beliefs and normative expectations, fears and desires. In Greece, for example, it must address questions like social religiosity, to try to turn it in a different direction, to address a kind of popular patriotism and try to move it in a different direction, and of course, the endless
quest for security. Starting from a position of weakness, this left vision, this left narrative needs to place at the center not just social policies, not better think tanks and better policy ideas, although they're important. And Euclid, I think, this morning gave an excellent, presentation about that. It needs to place at the center what I call the realistic utopia, a vision that can attract the imagination of the young people in this totally new social setting. And a key aspect of that vision is, of course, the transcendence of neoliberal capitalism. I have a number of tactics for that. I will not mention those, except for two that have to do with our experience. Immanent reforms. The most difficult object to radical reform is the unresponsiveness of the legal and state institutions and personnel. Institutions shape normative expectations and the perception of social reality of ordinary people. They reduce the contingency of human interaction, entrench models of social relationships, and hedge in imaginative political uses and opportunities. Transformative or immanent reforms use resources the system makes available against itself. They counterpose institutional promises to the lacking material reality. Overcoming, in that sense, a contradiction does not disturb the framework, the institutional framework, but puts it on the road to change. I'm not going to say anything more like that to keep in the time. We, in the Greek left, experienced a miracle. And I wish all of you experienced something similar. What happened in 2015, if you do not look at a period, a sequence of events from 2010, 11, 12, I was in England, and therefore I experienced it as a short and very sharp break. That was a miracle. It was a miracle that in the European political history has not been repeated often, if ever. Can we do it again? Can we do it in Greece? And of course, all of us in the European left in our own countries. My answer is yes, we can do it again. But in order to do that, we have to reinterpret the famous 11 theses to Feuerbach of Marx. We must reinterpret the world in order to change first ourselves and then the world. Thank you. Well, we have scheduled three interventions from four different institutes of thinking and research for the left, and we have to start with Transform via video. Good afternoon, Madam Perrier. Please press on the speak button, which is located on the bottom of the page. Okay, so can you hear me now? Yes, we can. Okay, thank you very much for inviting me. I'm so sorry not to be there with you in Brussels in this amazing debate, but we have here in Spain, by the way, this weekend, a peace summit against the NATO summit, who is going to happen the next weekend, not this one, the other one, in Madrid City. So even this question of fighting against the war that Gabi Zimmer put on the table is something important also for us. Okay, so my name is Marga Ferrer. I know a lot of you, of course, but I'm here as a representative of Transform Europe, which is the network of 38 organizations, political foundations, centers of studies of 23 countries in Europe, very close to your work in the left. How much I agree, and we agree in Transform, with the last intervention with my colleague Nikos Poulantzas, and also with Maria Eugenia Rodriguez Palop and with Gabi Zimmer. One of the main questions and the good news for the left is that it is obvious for everybody today that capitalism offers no future, at least not an optimistic future. And this is good news in terms that for us, the left, members of parties,
our commitment is not only with our present, but for a better future in the world. So I agree with the idea that questioning the future is essential for the left, but not in an ideological way, but with root and basis in our theory and the proposals we need to make. And why so? In Transform Europe, we are studying very closely 3 aspects of the reality today in Europe that is essential for the left to face directly. The first is the war. A clear and ambitious pacifist agenda is needed, and is needed now. I heard by some of our comrades on the left that as the mainstream is so much in favor of the war, that it was better not to put the pacifism at the center, because it was, you know, the mass media is going to call us Putinism, we are pro-Russia, things like this. No? And I completely disagree, and Transform Europe too. We need to put our values, human values, at the center of our future proposal, and one of them clearly is peace. Not only because we believe in that, but also because it's a confrontation, direct confrontation with the no future capitalism is offering today. So let me insist on this. The first of our agenda, if you can accept this situation, is fighting against the war and fighting for peace. Meaning, we need international law, we need the European Union to take in some role defending the international law, a peace conference, and of course stop immediately the war in Ukraine that this terrible invasion from Russia has created, and also to take care of the 5 million refugees, no? As an urgent thing. Why? Because I think that, a future offered by capitalism today is a future based in the idea of NATO, governing the west part of the world, and with no action against climate change. And the third thing is that the digital capitalism is going to change our way of work and produce, but as a miracle, no? Outside the power of the government to intervene on that. And it's absolutely false. It's not true at all. And it's not in the future, it's now, it's happening today. So these 3 questions, a clear pacifist position, of course, a clear proposal to stop climate change and to have a Europe leading the question of climate change, which is directly related with the way of production, the way we consume, of course, the global change of value of the inside capitalism. It's a huge question, and it's not impossible to face at all. And it's a way to connect also with the younger generations. Of course, the younger people does not want to live in a world when the temperature is so high. So these 3 questions. I think you have to finish because it's 3 minutes. In the version each. Yeah. Please, 3 ideas that I wanted to share to you, and of course, please take into account that transform is going to work. Let's face the question of the jobs and the work under digital capitalization. Let's face the question of climate change at the center of our policy, and let us stop this war and fight for pacifism in Europe today. Thank you. Thank you very, very much. There was also there was somebody else from the ENA Institute. Yeah. Dora. Yeah. Mm-hmm. Hello. 3 minutes. Yes, I will. Okay. Trying to make some comments on the things that have been heard up to now. There is one point that I think it is we haven't referred to. SYRIZA, also Podemos, and also other parties in Europe, when during the period of the augmentation of their power, let's remember the 90s and the early zeros, they had a particular connection with the movements. During that period, we were calling it the anti-globalization movement, or the movement of the movements. So these parties were really connected with this movement. At the current moment, if we see what happened during the last 20 years, the powers, the subjects, the groups that were supporting these policies, that most of them are also part of the left agenda, they didn't disappear. It's something like what Marx was referring to at the 18th Brumaire of Ludovicus Bonapartis, saying that it is like the mouse that is going under the ground and then appearing again.
and then again underground, and then appearing again. So these groups and these people have now been transformed to structures more seriously working, more stable. There are several researchers in the universities that are for the left agenda when left parties arrive to government or even before, they need some scientific research. The opposite side, the right parties, can't do that through private sector. They can't pay for it. At the current moment, there are the subjects that are producing what left needs. And it is not only in terms of scientific research, it is also in terms of augmenting the alliances. What I wanted to add is that left parties has a very valuable instrument, and that is organization. Even though that at the current phase we not value this instrument, it is the only one that the opposite side doesn't have. It is also the only one that movements don't have, and is the left that can be based on this stable instrument. By saying that we need to give a look to the organization more seriously, I don't mean just to augment the membership, that we need to search and to try to make bigger catalogs of members in the traditional way that we were understanding up to now. I mean that we have to go out to the society and to take a serious look about these subjects that are creating peer-to-peer modes of production. They are also make the difference in the production level, that are working about the climate change by producing new tools, and not even in political terms, but also in terms of machinery or inventions. We need to support them, not in the same way that the left had the connection with the unions in the beginning of the previous century, but in a new horizontal way. And in that way, we can augment the organization base and work more seriously with society. So thank you. We You're have welcome. to finish. Ms. Kortsita from the Pula-Zas Institute. Yes, thank you very much for having us with you tonight. I'm Dana Koltsida. I am a member of the Political Secretariat of SYRIZA, and I here represent the Nikos Poulantzas Institute, being the director of it since 2018. I'm going to shortly comment on the three questions that were common to all the interventions we heard here today. Not, of course, to provide the answers, I don't have them, but to try to demonstrate how political foundations, both at the national level, such as the Nikos Poulantzas Institute, affiliated to the political party of SYRIZA, and at the European level, as the Transform Network Marga spoke about, can help the left find the answers. The first question was how to gain majority. I think it is a common understanding that we need to have a deeper look at our electorates and social bases, the electorates of the left and possible electorates of the left. The Nikos Poulantzas Institute has a permanent study on the electoral trends in Greece and in Europe, and we also have a very interesting yearly study on youth and politics. Here we can see how we have a high level of political interest and especially a left-wing Hi, I'm Gordon from Camelabs, and this is politicization of the youth in Greece, and this is also the case in other countries. But we can also see how this politicization is differentiated, and they have new means of mobilizing and organizing. What we also need to see is study the social classes and their political behavior. Transform is working on a study on this question, and the NPI will also participate. As to the second question, what to do once in government, I think that comrades said very important things before, so I'm not going to talk much about this. But I can say that what government experience brought forward is the need for a left-wing expertise that will be at the same time radical and well-founded. So
Apart from analyzing the role of the state, on which the left has a rich tradition, we have to discuss about the role of supranational organizations, macroeconomic questions mentioned by Eukleides earlier. And in that sense, the Nikos Poulantzas Institute works currently on several policy briefs and studies, for example, on taxation, on small and very small businesses, on precarious employment, on energy, democracy and transition, digital transformation, etc. And the third question, how to safeguard any progress achieved. Here, I think the key is to politicize the government discourse and the government actions, and to create social alliances who will support and defend any radical reforms. We have the example of, since I think Eukleides mentioned the Lula example, we have some analysis on Brazil that suggests that the left lost there because it created a new class of consumers who took out of poverty, but it failed creating among them a new political conscience. So what I want to stress here is that the role of our ideological work is also important, and political foundations can play a crucial role. My final remark, the political foundations can provide for a space of discussion where we can discuss acknowledging our different approaches, not only within the left, but also with other progressive forces. And being far from day-to-day political fights, we can be more open and go to more depth. So what I would like to say is use us and let us know how we can further help. Thank you. Well, thanks a lot. There is the last intervention is coming. Yes. I try to speak in English. I'm afraid that again we have in a new period of SYRIZA not normal. As we know what this government is doing. SYRIZA and expected the whole parts of left must, I think that already have a government program, but not only this only, we must doing a medium term program to have the structural changes that we think, because the government period is limited period. We must give a vision to the Greek people, discuss with the unities and the movements, and discuss also and say things about the workers and building a hegemony, and because we had an organic connection with movements, as in the period before 2015, because in that period we had in our DNA the movements, and the movements had our political ideas in that period and must gain again. The last thing is the solidarity and the cooperation with the parties of the European area, with the plural left. Thank you very much. Thank you. Okay, thanks a lot for everybody. And you want to? No, just thank you. Everyone who is here is still in the room. Thank you to all the technicians here in our back. Thank you. They have to work an extra half an hour
because of us. Sorry for that, and to everyone who helped us organizing these events, especially to Stelios' office. And okay, thank you so much. Thank you. And especially to Stelios' office. And okay, thank you so much. Thank you.